പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പണ്ടത്തെ കണ്ടതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രീ ആയി ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഇഫ് യു കുഡ് ബി സൈലന്റ്, ഞങ്ങളുടെ ജോലി കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാവും. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കോ? ഓൾ ഇയേഴ്സ് ആർ ഐസ് ഓൺ മീ റൈറ്റ് നൗ. യെസ്, വി നീഡ് ദിസ്. സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കടമ്പ, ടൂർണമെന്റിന് മുമ്പ് ആദ്യത്തെ കടമ്പ ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കണ്ണിലെ സ്പിരിറ്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് ടീമിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിലെ ആ സ്പിരിറ്റ് എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ക്രിക്കറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണെന്ന്, അല്ലേ? ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ കായിക വിനോദം എന്നതിലുപരി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കളിയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോടുകാർക്ക്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് CPL എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന തന്നെ ഫോം ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലമായി അതിഗംഭീരമായി നല്ലൊരു ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കം തന്നെയാണ് സൗദി അറേബ്യയിലൊട്ടാകെ CPL കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് സീസൺ ക്വാളിറ്റി മെറ്റൽസും സെക്കൻഡ് സീസൺ കാക്കു സേഫ് ടീം ഏറ്റെടുത്ത് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ 3ാമത്തെ സീസൺ സെയിം ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാനായി JK സ്പോർട്സ് ഏറ്റെടുത്ത് മുമ്പോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒട്ടാകെയുള്ള എല്ലാ കോഴിക്കോട്ടുകാരെയും, അതായത് കോഴിക്കോട് നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും CPL ഒരു ടൂർണമെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കൈയ്യടി തരാമോ അതിന്? യെസ്, അതൊരു വലിയ കാര്യമാണല്ലേ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളുടെ ഒക്കെ പുറകെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാറില്ല. ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്നമായി മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച ഒരുപാട് പേരുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ പ്രവാസി മലയാളികളായ, പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട്ടുകാരായ നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് നടത്തുന്നത്. നാടകമല്ല, വേറൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സമയമായി എന്നുള്ള അറിയിപ്പ് അവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ്, അല്ലേ? കയ്യടി. യെസ്. സോ ലെറ്റ്സ് കം ടു ഓപ്ഷൻ. കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്നാൽ വളരെ കൂളായിട്ടിരുന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്, അല്ലേ? ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, ഈ 2 ലൈഫ് സ്കില്ലും ഈ ഇരിക്കുന്ന 8 ടീമിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നവരും ഈ 2 ലൈഫ് സ്കിൽസും വളരെ നിർണായകമായി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം എല്ലാവരും നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. നമ്മളിവിടെ 120 മേളില് പ്ലേയേഴ്സിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും. എല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചമൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയണം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ടീമിന് ഏത് പ്ലെയർ ആണ് യോജിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് ആരെ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ അത് തിങ്ക് വൈസ്ലി ചൂസ് വൈസ്ലി എന്നൊരു സ്ലോഗൻ ഉണ്ട്. ആ ഒരു സ്ലോഗൻ നിങ്ങൾ, ആ ഒരു പോളിസി വേണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ആർ യു റെഡി? താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മാൻഡേറ്ററി ടു ഹാവ് എ ഫോർമൽ മീറ്റിംഗ്. ഒരു ഫോർമൽ മീറ്റിംഗ് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്ക് ഫോർമൽ മീറ്റിംഗിലേക്ക് പോകാം. എൻ്റെ പേര് അൽഫോൻസ ജോസഫ്. ഞാനായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ഇവിടം വരെ എത്തിച്ച അസ്ലമിക്ക, ജോജോ ജോസഫ് സാർ, 2 പേരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ്. സോ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ഏവരെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ നല്ല തമ്പുരാന് സമർപ്പിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു നിമിഷം മൗനമായി. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ എല്ലാവരെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പേര് വിളിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും തന്നെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആദ്യമായി കാലിക്കറ്റ് പ്രീമിയം ലീഗിന്റെ ആദരണീയനായ ചെയർമാൻ ബഹുമാന്യനായ അസ്ലം ഫറൂഖ്, അസ്ലമിക്കെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിറഞ്ഞ കയ്യടി. നമ്മുടെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കയ്യടി തന്നെ വേണം. കാരണം അവരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് തന്നെ കാരണം. സ്വാഗതം അസ്ലമിക്ക. അടുത്തതായി JK
സ്പോർട്സിന്റെ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസറാണ് ശ്രീ അബിദ്. അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും. വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഹിം. അടുത്തതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സിനിമയിലൂടെയും ടെലിവിഷൻ ഷോകളിലൂടെയും ഒക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പരിചയമുള്ളൊരു മുഖമാണ്. ബഹുമാനിയായ രാജാ സാബ് സാർ നമ്മുടെ ഇവിടെ സന്നിഹിതനാണ്. ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സാറിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും വരുന്ന സമയം അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. JK സ്പോർട്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസറായ JK സ്പോർട്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ഷബീൽ ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നിറഞ്ഞ കയ്യടികളോടുകൂടി സ്വാഗതം ശ്രീ ഷബീൽ. കാലിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാന്യനായ ഉനൈസ്, ശ്രീ ഉനൈസിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സൗദി അറേബ്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്തിയ ആളാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ് കിട്ടിയ പൊന്മുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേദിയെ ധന്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ മുഹമ്മദ് മാഷിനെ, കോഴിക്കോടുകാരനാണ്, എഴുത്തുകാരനാണ്, അദ്ദേഹവും ഓൺ ദ വേ ആണ്. സോ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഹിം. നെക്സ്റ്റ് CPL കൺവീനർ കുമാർ ബാഹിയെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജോജോ ജോസഫിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജോയിന്റ് കൺവീനർ, CPLന്റെ ജോയിന്റ് കൺവീനർ ഗഫൂർ വടകരയെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. CPL എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ് ശ്രീ സിറാജിനെയും രഞ്ജിത്തിനെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ശ്രീ സിരാജ് ആൻഡ് ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് നിറഞ്ഞ കയ്യിലൂടെ ഇരുവരും സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന, ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സ്ത്രീ ശക്തി എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂടെ നമുക്ക് പരിചിതമായ മുഖങ്ങളാണുള്ളത്. ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ആദ്യം തന്നെ ശ്രീമതി ലീന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം മാം. നെക്സ്റ്റ് ശ്രീമതി ഷിജ്ലായ ഹമീദ് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം ശ്രീ നവാസ് താഹി, അദ്ദേഹത്തെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഏറ്റവും ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഇനി പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടെ വേണം. അത് മറ്റാരുടെയുമല്ല, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അവതാരികയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഡോക്ടർ സിന്ധുവിനു ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിറഞ്ഞ കയ്യടിയിലൂടെ എല്ലാവരും സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തട്ടെ. നമ്മുടെ കോ സ്പോൺസേഴ്സ് ആയ ഗൾഫ് ടക്കിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സലീം ഷാജുദ്ദീൻ ആൻഡ് ആമീസ് കിച്ചനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷിറാഫ്, ഇരുവരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നല്ലൊരു കയ്യടി നൽകാം ശ്രീ ഷിറാഫ് ആൻഡ് ശ്രീ സലീം ഷാഹുദ്ദീൻ. വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വേദി സമ്പന്നമായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അടുത്തതായി നമ്മൾ ഫോർമൽ മീറ്റിംഗിന്റെ ആദ്യത്തെ കടമ്പയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി കാലിക്കറ്റ് പ്രീമിയം ലീഗിന്റെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ജോജോ ജോസഫിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 സീസൺ വളരെ മനോഹരമായി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. അതിനുവേണ്ടി സഹകരിച്ച പഴയ ടീമുകളും ഇവിടെയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീസൺ 3 ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കടമയാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി തന്നെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ടൂർണമെൻറ്റ് ഒരിക്കലും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ സ്പോൺസേഴ്സിനെയും നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു കൈയോടുകൂടി ഞാൻ അവരെ ഇവിടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ,
വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ എല്ലാവരെയും വലിയൊരു കൈയോടെ ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു CPLന്റെ നട്ടലായ നമ്മുടെ CPL ചെയർമാൻ അസ്ലം ക, അതുപോലെ തന്നെ CPL പ്രസിഡന്റ് ഉനീസ് ഭായി, അതുപോലെ തന്നെ കൺവീനർമാരായ ഗഫൂർ ഭായി, സിനജ് ഭായി, കുമാർ ഭായി, ഇവരെയെല്ലാം വലിയൊരു കൈയോടെ നമുക്കിവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ CPLന്റെ നട്ടലിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ CPL കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് വലിയൊരു കൈയോടെ ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ കാലിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 3ന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഓണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്, ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റ് വ്യക്തികൾ എല്ലാവരെയും വലിയ കഴിവുകൾ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കടമയിൽ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അടുത്ത നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചടങ്ങാണ് ഇനാഗുറേഷൻ. ഈ ഒരു വേദിയെ ധന്യമാക്കി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന JK സ്പോർട്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തെത്തിയിരിക്കുന്ന ശ്രീ ഷബീലിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും JK സ്പോർട്സിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന നിലക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആക്ച്വലി മിസ്റ്റർ വിനോയാണ് JK സ്പോർട്സിൻ്റെ മുഖ്യ ഓണർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ, അതുപോലെ ശ്രീ ആബിദിൻ്റെയും അഭാവത്തിൽ നിങ്ങളുമായി വേദി പങ്കിടുന്നത് ഞാനായി തികച്ചും ഒരു യാദൃശികമായൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. തികച്ചും ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാലിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 3 JK സ്പോർട്സിൻ്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ ദമാം കാനു ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 13-14 തീയതികളിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ധന്യമുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, ആശംസകൾ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും JK സ്പോർട്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വളരെ ഭംഗിയായി ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്ത ശ്രീ ഷബീലിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് കണ്ടുപരിചയം മാത്രമേ ഉള്ള ആളെ സത്യമായിട്ടും കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നേരം നോക്കി നിന്നു. TV-യിലും റിയാലിറ്റി ഷോയിലും ഒക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കി ഒരുപാട് നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജാ സാബ്, ശ്രീ രാജാ സാബിനെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി സർ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം, നമസ്തേ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇവിടെ വന്ന് കൂടിയ ഒരു ഗസ്റ്റാണ്. പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാറുള്ളത്. ഇവിടെ മറ്റൊരു പരിപാടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ അസ്ലം, എൻ്റെ കസിൻ നവാസും ഇവിടെ വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പരിപാടി അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ അസ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളൊരു സുഹൃത്താണ്. ഞങ്ങളിവിടെ ഷോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ, ജഗദീഷൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പേരിൽ രാജാസ് പുട്ടുകട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷാർജയിൽ റോളായിൽ ഒരു പുട്ടുകടയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ പേജ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ജഗദീഷ് ഏട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 250 ഫോട്ടോ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നതൊക്കെ പോയി വർഷങ്ങളായി. ഇപ്പോഴും രാജാസ് പുട്ടുകട മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ച് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും എൻ്റെ സംശയം, എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മനുഷ്യൻ എവിടെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്? ഇനി ഒന്നാമത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മിക്ക പരിപാടികളിലും ഞാൻ യാദൃച്ഛികമായിട്ട് വന്ന് പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പരിപാടിയിലും ഇപ്പോൾ ഓരോ മുഖങ്ങളിങ്ങനെ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറേ ആൾക്കാർ പരിചയമുള്ളവരുണ്ട്,
ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചറൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ 1-2 പരിപാടികളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സുപരിചിതമായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പരിചയക്കുറവൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പരിപാടിയിലും വന്ന് പഴയ മുഖങ്ങളും പുതിയ മുഖങ്ങളും കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ കാലിക്കറ്റിൻ്റെ ഈ കാലിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ പരിപാടി ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പം 3 വർഷമായി അല്ലേ, 3ാമത്തെ വർഷമാണ്. ഞാൻ സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഭയങ്കര ക്രിക്കറ്റ് കളി, ബാറ്റിങ്ങിൻ്റെ മന്നനായിരുന്നു ഞാൻ. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലത്തെ തങ്കശ്ശേരി ഇൻഫന്റ് ജീസസ് സുരേഷ് ഗോപി മുകേഷൊക്കെ പഠിച്ച സ്കൂളിലാണ് ഞാനും പഠിച്ചത്. അവിടെ ഭയങ്കര ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ നമ്പർ 1 ആയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ മടൽ വെച്ചാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രിക്കറ്റ് അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള മടൽ വെച്ചു കളി മൂത്ത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ 6 മാത്രം ഞാൻ അടിക്കത്തോളായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം 6 അടിച്ചത് മാസ്റ്ററിൻ്റെ മുഖത്തായിരുന്നു. മടൽ തെറിച്ച് വന്ന് മാസ്റ്ററിൻ്റെ മുഖത്ത് അടി കൊണ്ടത് മടൽ ഇവിടെ മുഖത്തൊക്കെ ചുമന്ന് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പല്ലും ഒക്കെ പ്രശ്നമായിട്ട് അവസാനം സ്കൂളിൽ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് കളി നിരോധിപ്പിച്ച ആളാണ് ഞാൻ. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പുതിയ പരിപാടി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഷൂട്ടിങ്. ഞങ്ങൾ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും ക്ലാസ്സിൽ. എന്നിട്ട് ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ക്യാമറ ഷൂട്ടിങ് പരിപാടികളൊക്കെ ആയി. അങ്ങനെ കടന്നു കൂടിയതാണ് സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം. പിന്നെ സുരേഷ് ഗോപി അവിടെ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളി മുകേഷും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പം ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നപ്പം തോന്നി സിനിമ സ്റ്റാറിനോടുള്ള പ്രേമം ഭയങ്കര കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലായി കുറേ പിള്ളേർ. അങ്ങനെ പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് വിട്ടു. അന്ന് വിട്ടതാ തിരുമേനി ക്രിക്കറ്റ്. പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഞാൻ പോയി കളിച്ചായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ബോൾ തന്നെ 6 അടിക്കാൻ പോയി അപ്പോഴും തന്നെ ഔട്ടാവുകയും ചെയ്തു. അതോടെ കഴിഞ്ഞു. എനിവേ നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജസ്വലരായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഗംഭീരമായ ടീമുകളാണ്. കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ സുഹൈബിനെ ഞാൻ കണ്ടു. സുഹൈബ് എവിടെ? സുഹൈബ് എത്രങ്ങി വന്നേ. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ കയ്യിലൊക്കെ ബോൾ കഴിയാനുള്ള അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ പേരും സുഹൈബ് എന്നാണ്. സുഹൈബ് അക്തർ എന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ആൾ സ്ട്രോങ് ആണ് കേട്ടോ. ഒരു സ്ട്രോങ് ചായ കൊടുക്കണം പുള്ളിക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ്. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ടീം. എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അന്ന് സാറിന്റെ മുഖത്ത് ബാറ്റ് കൊണ്ട് അടി കൊണ്ടുവന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കോഹ്ലിയോ ധോണിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരേണ്ട ആളാണ്. പക്ഷെ അന്നത് നിർത്തിയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളെ സിനിമയിലൂടെയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ തന്നെയും തമാശ രൂപേണയാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാറ്റി നമ്മൾ ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയില്ലേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പോൾ CPL-നെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാനായിട്ടും കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ ജൈത്രയാത്രയുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനായിട്ടും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ ഉനൈസ് CPL-ന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്വാഗതം ചെയ്യും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ CPL സീസൺ 1, സീസൺ 2 എന്നിവയുടെ വിജയത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ CPN 3യുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളോട് സഹകരിച്ച മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്പോൺസർമാർ, ടീം ഓണേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ് സ്പോൺസേഴ്സും. ഈ ടീം ഓണേഴ്സും ഇല്ലെങ്കിൽ CPL ഇനി മുന്നോട്ട് പോകില്ല. അപ്പോൾ അവരാണ് ഒരിക്കലും പ്രത്യേക ഈ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൂടെ എത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് നസിക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ത്രീ ശക്തി കൂടെയുണ്ട്. ആദ്യമായി ഈ ഒരു ഓപ്ഷനെ പറ്റി കൂടുതൽ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഡോക്ടർ സിന്ധു ബിനുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാന്യരായ കാലിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗിനെ നയിക്കുന്ന സാരഥികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട അസ്ലംബായി ഉൾപ്പെടെ സാരഥികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട ടീം അംഗങ്ങൾ, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ രാജാ സാഹിബ് സാറുടൊക്കെയുള്ള മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരുൾപ്പെടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, എനിക്ക് ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് അധികം ആധികാരികമായിട്ട് പറയാറിയില്ല. കാരണം എനിക്കറിയാം ഈ ഇരിക്കുന്ന ടീമുകളുടെ എല്ലാം മുന്നിൽ
മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വേദിയല്ല, എങ്കിൽ പോലും ഈ കുറഞ്ഞ കാലയളവ് കൊണ്ട് ഈ പ്രവിശ്യയിൽ കാലിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഈ ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഈ ടീമിൻ്റെ സാരഥികളെ ആദ്യം തന്നെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇപ്രാവശ്യവും മുൻപ് നടന്ന വർഷങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും കേമമായി മികച്ച ടീമുകളുടെ ഏറെ വീറുറ്റ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ വാശിയേറിയ മത്സരങ്ങളിലൂടെ ഇതും ഒരു ചരിത്രമാവട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ സിന്ധു വേണു. വീണ്ടും ആശംസ അറിയിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനിയായ ഷിജില ഹമീദിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ ജില്ല കൂടിയായ കോഴിക്കോട് ലീഗിൻ്റെ മത്സരം നടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ നടക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഏറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങളും നല്ല ശക്തരായ ടീമാണെന്ന് നമുക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ്. പിന്നെ അസ്ലൂനെ പോലെയുള്ളവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ പിറകിലുണ്ടാവുമ്പം ഒന്നും തന്നെ പേടിക്കാനില്ല. അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്ന നാളിൽ നിങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും വിജയത്തിൻ്റെ കൊടി പാറട്ടെ എന്ന് കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയുടെ സ്വന്തം എഴുത്തുകാരി ശ്രീമതി ലീന ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. കാലിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 3യുടെ സംഘാടകനായ ശ്രീ അസ്ലം ഫറൂഖ്, ശ്രീ ഉനൈസ്, എല്ലാ കായിക പ്രേമികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സീസൺ 1ലും സീസൺ 2ലും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വാശിയേറിയ മത്സരം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ സീസൺ 3ലും ആ ആവേശം നിങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കളിച്ച് ജയിക്കുമെന്ന് വളരെ ഉറപ്പുണ്ട്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. വിജയത്തിന് വെന്നിക്കുടി പാറിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ശ്രീമതി ലീന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമൽ മീറ്റിംഗ് ഏറെക്കുറെ അവസാനിക്കാറായി. ഏവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി CPL ട്രഷറർ ശ്രീ രഞ്ജിത്തിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നന്ദി പറയുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കർത്തവ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് അവർക്കും പിന്നെ ഈ ടീം ഓണേഴ്സിനും പിന്നെ ഇവിടെ കൂടി വന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്കിനി ഓപ്ഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ തോന്നുന്നു. വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്ക് വേദിയിൽ നിന്ന് സദസ്സിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനായിട്ട് CPLന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ യുനൈസിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഓപ്ഷൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാവരും വിളിച്ചു പോയതായിരുന്നു ഓപ്ഷന്. ഈ പ്രാവശ്യം അത് ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് എന്താ പറയുക, ഫസ്റ്റ് വിളിക്കുന്ന 2 പേർക്കായിരിക്കും ഒരു പ്ലെയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓപ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേറൊരു പുതിയ ടീമിനെ ആ പ്ലെയറിലേക്ക് എൻ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ വേറെ ഒരു ടീം പിന്മാറണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീം ടൈം ഔട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പിന്നെ ഈ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് വരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യം ആരാണോ ഗ്രീൻ പൊന്തിക്കുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും വിളിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടാവുക. ആദ്യം ഗ്രീൻ പൊന്തിക്കുന്ന 2 പേർക്ക്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്ലെയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു പ്ലെയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2 പേര് ഫസ്റ്റ് ഗ്രീൻ പൊന്തിക്കുന്ന 2 പേർക്ക് ഓപ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ ആരെങ്കിലും റെഡ് പൊന്തിച്ച് ഔട്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു പുതിയ ടീമിന് ആ ഓപ്ഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കണം. ടൈം ഔട്ട് അതായത് 2 ടീം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടൈം ഔട്ടിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ടൈം ഔട്ട് കാണിച്ചാൽ 3rd ടീമിനെ എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? 2 ടീം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം ടൈം ഔട്ട് കാണിച്ചാൽ 3rd ടീമിനെ എൻ്റർ ചെയ്യാം. അവിടെ ഒരു 5-10 സെക്കൻഡ് മാക്സിമം ടൈമേ കൊടുക്കുള്ളൂ ടൈം ഔട്ടിൽ.
ബാക്കി പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഉന്നസ് ഭായി പറഞ്ഞില്ലേ? അതായത് ഒരു പ്ലെയറിന് 20,000 ആണ് ബേസ് പ്രൈസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻക്രിമെന്റ് വരുന്നത് 10,000. അത് അപ് ടു ആ പ്ലെയർ സോൾഡ് ഔട്ട് ആവുന്നോടം വരെ. പിന്നെ ടോട്ടൽ പോയിന്റ് 10 lakh. So right now I'm going to introduce the team and the icon players. Again I'm repeating, if you could be silent, that will is our job. ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. താങ്ക് യു. So the first team, Ashlevan Kappad, and the icon players are Hafiz and Nitish. കൈയ്യടി തരാം. ആ ടീം അംഗേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ പവർ കാണിക്കാം. യെസ്, Hafiz and Nitish from Ashlevan Kappad. They are the icon players. The second team, Bar United Tekkepuram, and the icon players are Shahal and Jawad. To the next team, Club Al Arifi. The icon players are Hamdan and Shamas. Club Al Arifi. The next team is ECC Tamarashiri, and the icon players are Bashir and Asif. The next team is JK Strikers Bepur, and the icon players are Adu and Said Jabir. Oscar Levan Koduvalli, and the icon players are Rizvi and Prasoon. The next team is Red Arrows Tiruvannur, and the icon players are Sinaj and Sainur Abid. Vadagara Tuskers. The icon players are Shafi and Shyam. So നമ്മുടെ 8 ടീമിനെയും ഐക്കൺ പ്ലെയേഴ്സിനെയും പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ ഓപ്ഷൻ എന്ന വലിയൊരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് നടക്കണം, എന്നാൽ തിങ്ക് വൈസ്ലി ആൻഡ് ചൂസ് വൈസ്ലി. ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ജോജോ ജോസഫിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹലോ, അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, 20,000. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേബിൾ നമ്മുടെ ടീം പേരുകളൊന്ന് പറയാം. ബാർ യുണൈറ്റഡ് തെക്കേപ്പുറം, ക്ലബ് അരീഫി, ആഷ് 11, റെഡ് ആരോസ്, JK സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്, വടകര തസ്കേഴ്സ്, ഓസ്കാർ, ECC. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്ലെയറിലേക്ക് കടക്കാം.
20,000. Second call, the player sold to Bar United. Thank you. So the next player, please. Abbas, player number 73. He is from Alcobar. He playing KCC. Anybody interested? Yes, Radaros. Start with the bid 20,000. Radaros 20,000. ECC 30,000. ECC 30,000. Radaros 40,000. Radaros 40,000. ECC 50,000. Thank you. ECC 50,000. Radaros again 60,000. Radaros again 60,000. Radaros. Now the player with Radaros 60,000. 70,000 ECC. The player with now ECC for 70,000. Radaros. Yes, 80,000. Now the player with 80,000 for Radaros. Abbas, batsman, he playing for KCC. Now bid with Radaros. Yes, they quit ECC. They don't want to bid again. So the player with Radaros 80,000. First call. Second call. Any other franchisee want to bid? Yes, Bar United 90,000. Thank you, Bar United. Now the player with Bar United. Yes, 90,000. Radaros 1 lakh. Now the player with Radaros 1 lakh. 1 lakh 10,000. They quit. Okay. Now the player with Radaros. Now the player with Radaros first call. Is there anybody else want to join? The player with Radaros. Second call. The player sold to Radaros. Thank you. The next player, please. Rajesh, the huge all-rounder from Vadagara. He playing for Titans Kubar. Yes, ECC, they start the bidding with 20,000. ECC start the bidding with 20,000. Yes, Vadagara 30,000. Vadagara 30,000. Vadagara 30,000. Is there anybody else? What about ECC? Yes, Vadagara with 30,000 first call. Is there anybody else? But now the player with Vadagara for 30,000 second call. Yes, Oscar. Oscar with now 40,000. Oscar with 40,000. 50,000 Vadagara. 50,000 Vadagara. 50,000 Vadagara first call. What about Oscar? They need timeout. Is there anybody else? Is there anybody interested? Now the player with Vadagara for 50,000. Second call. Okay, the player sold to Vadagara Tuskers for 50,000. The next player, please. Shahil CV, the player number 48. He is playing Royals Dammam. Okay, let's start the bidding. Okay, Ash 11, they start the bidding. Thank you, Ash 11. For 20,000, Ash 11. Is there anybody else want to join? Ash 11, the player with now. Yes, JK Strikers. 30,000. JK Strikers, 30,000. What about Ash 11? JK Strikers. Yes, 40,000, Ash 11. 40,000, 50,000 JK. JK Strikers 50,000. JK Strikers 50,000. Yes, Ash 11 60,000. Ash 11 60,000. 70,000. Baypur Strikers. Yes. Yeah. Ash 11 want to time out. Now the player with JK Strikers for 60,000. 70,000. First call. JK Strikers, now the player with JK Strikers for 70,000, second call. Yes, Ash 11.
For 80,000 Ash 11. For 80,000 Ash 11. Yes, 90,000. JK Strikers. JK Strikers 90,000. First call. Is there anybody else want to join? What about Ash 11? JK Strikers with 90,000. Second call. With JK Strikers for 90,000 players sold to. Okay, players sold to JK Strikers. The next player, please. Ranjit. The beamer pacer from again Titans Kobar. Okay, the bidding. Anybody interested? For 20,000 base price. Yes, Ash 11. Ash 11, they start the bidding. For 20,000. Is there anybody else want to join? Yes, Oscar 11. Oscar 11, 30,000. Oscar 11, 30,000. Yes, Ash 11, 40,000, 50,000, Oscar 11. Oscar 11, 50,000. Oscar 11, 50,000. Yes, Ash 11, 60,000. Ash 11, 60,000. Ash 11, 60,000. Now the player with Ash 11 for 60,000. First call. Yes, 70,000. Oscar. Oscar 70,000. Yes. Ash 11 won the timeout. Now the player with Oscar for 70,000. Yes, Vadagara want to join the bidding. Yes, for 80,000 Vadagara. Now the player with Vadagara. Yes, 90,000. Oscar 11, 90,000. Yes, 1 lakh. 1 lakh with Vadagara Taskes now. Yes, Vadagara Taskes 1 lakh. Vadagara Taskes 1 lakh. First call, yes, Oscar won the timeout. Now, is there anybody else want to join the bidding? With 1 lakh now with player with Vadagara Taskes. First call. For 1 lakh the player with Vadagara Taskes. Second call. Is there anybody else? Yes, the player sold to Vadagara Taskes. Give the huge clap. Okay, and then the next player, please. Again, Sumesh. He is playing for Fighters 11. Yes, ECC start the bidding for 20,000. Is there anybody else want to join? For the 20,000 ECC start the bidding. ECC, the player with now ECC for 20,000 the base price. Yes, Ash 11, 30,000. Ash 11, 30,000. What about ECC? With Ash 11 for 30,000. Yes, ECC 40,000. ECC 40,000. ECC 40,000. The player with ECC 40,000. First call. The player with, yeah, 50,000 Ash 11. With Ash 11 now 50,000. Yes, 60,000. 60,000 with ECC now. 60,000 with ECC now. What about Ash 11? 70,000. 70,000 Ash 11. 80,000 CCC. ECC 80,000. ECC 80,000. Yes, 90,000 Ash 11. Ash 11 now 90,000. What about ECC? 90,000 Ash 11. Yes, 1 lakh. 1 lakh. The player with now ECC 1 lakh. What about Ash 11? 1 lakh with ECC. Yes, they want timeout. Is there anybody else? Yes, Red Arrows for 1 lakh 10,000. 110 with Red Arrows now. Red Arrows 110. Yes, 120 ECC. 120. 130 Red Arrows. 130 Red Arrows. 130 Red Arrows. Yes, ECC won the timeout. Is there anybody else want to join? Yes, the player with Red Arrows 130. Yes, Bar United. Thank you. Bar United now 140. Yes, 150 Red Arrows. 150 Red Arrows. 150 Red Arrows. Yes, 160. 160 Bar United. 160 Bar United. 160 Bar United. Yes, Red Arrows won the timeout.
What about, is there anybody else want to join for 160? Now the player with 150 with baroneted. Yes, 150 now. 160? Okay, 160. Yes, 170. JK Strikers, they want the player. Okay, JK Strikers 170. Yes, baroneted. They need timeout. Is there anybody else want to join? Yes, 180. 180 Red Arrows. 180 Red Arrows. 180 Red Arrows. 180 Red Arrows. What about JK Strikers? First call, the player with Red Arrows for 180. 1,80,000. Second call, yes, Oscar 11. Sorry. Okay, now the Oscar 11. 190. Oscar 11, 190. Now the player with Oscar 11, 190. Red Arrows, they need timeout. Is there anybody else? 190 with Oscar 11, first call. 190 with Oscar 11. Yes, 2 lakh, huge clap. 2 lakh. 2 lakh JK Strikers. 2 lakh JK Strikers. Is there anybody else? What about Oscar? 2 lakh JK Strikers, first call. 2 lakhs JK Strikers, second call. 2 lakh with JK Strikers, the player sold to JK Strikers. Thank you. The next player, please. Ajmal Ali, player number 46, all-rounder. He is playing for FCC. Okay, let's start the bidding. Yes, Red Arrows. Red Arrows, they start the bidding with 20,000. Red Arrows, they start the bidding with 20,000. Is there anybody else? Red Arrows with 20,000, first call. Is there anybody else? Player with Red Arrows for 20,000, second call. Okay, the player sold to Red Arrows. Thank you. Next player, please. Okay, നമുക്കിനി അടുത്ത കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓപ്ഷനർ അൽഫോൻസെ ക്ഷണിക്കാം. ഓക്കെ, So the next player is Harshad, all-rounder ആണ്. Fighters 11 വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ആളാണ് ദമാമില്. So we can start. Yes, Ash 11 started 20,000. 20,000. Do I hear any advancement? Yes, BCC 30,000. Again Ash 11 40. 40,000. 40,000. Again BCC 50,000. 60,000. Again Ash 11. They need a timeout. Ash 11 60,000. Again they join. Bar United 70,000. Bar United 70,000. 80,000. Ash 11 80,000. Ash 11 80,000. Can we fix? 90,000 again. Bar United 90,000. Bar United 90,000. 1 lakh. Give a big round of applause. Ash 11 1 lakh. Again Ash 11 1 lakh 10,000. Bar United 110. Bar United 110. Bar United 120. Ash 11 120. Ash 11. Can we fix? On the count. 120 Bar United. 120 Bar United. 130 Bar United. 130 Bar United. On the call. 140 Ash 11. 140 Ash 11. Do I hear any advancement? Do I hear any advancement? 150 Bar United. 150 Bar United 150. They need a timeout. Ash 11 need a timeout. 150 Bar United. On the call 1. Vadagara 160. Vadagara 160. Vadagara 160. 160. 170 Bar United. 170 Bar United. 180. Vadagara again. 180. Vadagara 180. 180. On the call 1. 2. Okay, Ash 11 again 190. 190. Again Ash 11 190. Do I hear any advancement?
Can I hear any advancement from any team? 190 Ashlavan. On the call 1, 2, and final call. The player is sold to Ashlavan. On to the next, Usan Arafat. Yes. Okay. Noted. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇവരെ ടൈം ഔട്ട്. Yeah, fine. Noted. I'm so sorry for that. So over to the next player, Usan Arafat. All-rounder ആണ്. അൽ അറഫി ക്ലബിന് വേണ്ടി ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ മിടുക്കനാണ്. അൽ ഖബാറിലെ പ്ലെയർ ആണ്. So we can start bidding now. The basic payment is 2,000. Who will start? Who will start with Usan Arafat? 1, 2, 3. So the player remains unsold. To the next player, Munais Ali Hassan. All-rounder ആണ്. Club Al Arifക്ക് വേണ്ടി ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ മിടുക്കനാണ്. So we can start bidding now. 20,000. 20,000. Who will start? 20,000. Club Al Arifi started. Club Al Arifi started with 20,000. Do I hear any advancement from any team? 20,000. On the count 1, 2, 3. And the player is sold to Club Al Arifi. Over to the next player. Muhammad Ali Muhajir. Jadele alana. Club Ford nu vendi jersey anju midkanana. Bowler aana. We can start bidding right now. 20,000. So Bar United started with 20,000. Who's the next team? 20,000. 20 Bar United. 20 Bar United. 20. 20 Bar United. First call, second call, and final call. The player is sold to Bar United. Over to the next player. Safir. All-rounder ആണ്. Fighters. എക്സലിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ആളാണ്. ദമാമിലെ മിടുക്കനാണ്. We can start. ECC. Standard ECC. 20,000 ECC. Ashlavan 30. Ashlavan 30. Ashlavan 30. 30. Again 40. GCC 40. 50. Ashlavan 50. 60. Again 60. 70. They need a timeout. 70, Ashlavan 70. 80, Bar United 80. Bar United 80. Bar United 80. 90, Ashlavan 90. Ashlavan 90. Can we fix? Again, 1 lakh. Bar United 1 lakh. Bar United. They need a timeout. Others can join. Bar United 1 lakh. First call. Second. Yes, both of them together. They. Ashlavan and Vadagara Tusters. Yeah, fine. Okay. Ashlavan 110. Ashlavan 110. 120. Bar United 120. Bar United 120. Bar United 120. First call. Ashlavan 120. 130. Ashlavan 130. Ashlavan 130. 140, Bar United again 140. Bar United again 140. They need a timeout. Others can join. Bar United, yes, 150. Vadagara Tuskers 150. 150. First call. Second call. 160. Bar United 160. Bar United 160. Bar United 160. 170. Vadagara Tuskers 170. 170. Vadagara Tuskers 170. They need a timeout. Others can join. 170, Vadagara Tuskers. Vadagara Tuskers, first call, second call, and final call. The player sold to Vadagara Tuskers. Out to the next player, Sabit Ahmed T. Bowler ആണ്. Club Al Arifക്ക് വേണ്ടി jersey അണിഞ്ഞ മിടുക്കനാണ്. So let's start bidding right now for Sabit. With 20,000.
Anyone interested? Yes. Club Al Arifi with 20,000. They have started. Club Al Arifi 20,000. Club Al Arifi 20,000. 20,000 first call. Oscar 30,000. Oscar 30,000. Oscar 30,000. 40,000. Arifi 40,000. Club Al Arifi 40,000. Club Al Arifi 40,000. First call. Second call. Again, Vadagara Tuskers. They didn't call the timeout, so they need. No. 50,000. Oscar 50,000. Yeah, you should call timeout. Then only we can. Yeah, fine. Oscar 50,000. 60,000 again. Club Al Arifi. 60,000. Club Al Arifi. First call. Second call. And do you need timeout? Yeah. Again 60,000. 70,000. Oscar 70,000. Oscar 70,000. 60. 70. Parno. 70. Yeah. 80,000 again. Club Al Arifi. Do you need timeout? They need timeout. Others can join. 80,000. 80,000. Any other one is interested to join? 80,000 first call, second call, and final call. The player is sold to Al Arifi. To the next player, Ajmal, all-rounder Ana. Case Hale, yes. So we can start bidding for Ajmal. Ajmal with 20,000. Who will start? Who can start with 20,000 for Ajmal? Yes. JK. JK start with 20,000. JK. JK 20. JK 20. JK strikers 20. Who will join him? So 20 first call, second call, and final call. Sold. To the next player. Ashhal Vichu. Batsman ആണ്. Royals ക്ലബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജേഴ്സി അണിയുന്ന. So let's start 20,000 for Ashhal. Yes, Club Arifi 20,000. Club Al Arifi 20,000. Club Al Arifi 20,000. First call, second call. Yes, Vadagara 30,000. Vadagara 30. Vadagara 30. Vadagara Tuskers 30. First call, second call. 40. 40,000. Club Al Arifi 40. Club Al Arifi 40. 50. Vadagara Tuskers 50. Vadagara Tuskers 50. Do you need a timeout? Vadagara 50. Vadagara 50. Do you need a timeout? 60. Club Al Arifi 60. Club Al Arifi 60. Club Al Arifi 60. What about Vadagara Tuskers? They need a timeout. Others can join. 60. Club Al Arifi 60. Others can join. So, first call, second call, and third call, the player is sold to Club Al Arifi. Point നോക്കണോ? To the next player, Irfan Ali, all-rounder ആണ്. Al Arifi ക്ലബിന് വേണ്ടി ജേഴ്സി അണിഞ്ഞെടുക്കാനാണ്. ദമാമിലുണ്ട്. So we can start bidding for Irfan Ali with 20,000. Who will choose? 20,000. Yes. Bar United start with 20,000 for Irfan Ali. Bar United 20,000. Bar United 20,000. Bar United 20,000. Again, Club Al Arifi 30. Club Al Arifi 30,000. Club Al Arifi 30,000. Do you need a timeout? Club Arifi, yeah, 40,000. Bar United 40,000.
Bar United 40,000. What about Club Al Arifi? Bar United 40,000. Do you need a timeout? Bar United 40,000. They need a timeout. Others can join. Club Al Arifi needs a timeout. Others can join. Bar United 40,000. First call, second call, third call. The players all to Bar United. To the next player. Kamaruddin, all-rounder ആണ്. Killers Clubന് വേണ്ടി ജേഴ്സി അണിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. So we can start bidding for Kamaruddin. Kamaruddin. Yeah. They put JK Strikers. Started with 20,000. JK 20,000. JK Strikers 20,000. JK Strikers 20,000. Who will join them? JK Strikers 20,000. Who will join them? So shall we finalize? 20,000. First call. Second call. And final call. The players sold to JK Strikers. To the next player. Faris. Indian Tuskers. Damamil Indian Tuskers Club nu vendi jersey അണിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. Faris. All-rounder ആണ്. So we can start bidding for Faris. Who will start? With 20,000. Who will start with 20,000? No one? Yes. Ash Lavan 20,000. Ash Lavan 20,000 for Faris. Ash Lavan 20,000 with Faris. Who will join? 20,000 for Faris. Ash Lavan 20,000. Ash Lavan 20,000 first call. On the call 2, 3 and the players all to Ash Lavan. To the next player. Junaid Umar. All-rounder ആണ്. FCC ക്ലബിന് വേണ്ടി ജേഴ്സി അണിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. So Junaid Umar, you can start bidding for Junaid Umar right now. Bar United 20,000. Bar United 20. Who will join them? Who will oppose them? Bar United 20. Yes, Vadagara 30. Vadagara 30. Vadagara 30. Again 40. Bar United 40. Bar United 40. 50 Vadagara. Vadagara 50. 50 Vadagara. Do you need a 60? Bar United 60. Bar United 60. Bar United 70. Vadagara 70. Vadagara 70,000. Again, do you need 80,000? Bar United. Bar United Tekepuram 80,000. Bar United Tekepuram 80,000. 90,000. Vadagara Tuskers 90,000. Vadagara Tuskers 90,000. Do you need a timeout? Bar United, do you need a timeout? Yes, 1 lakh. Bar United Tekepuram 1 lakh. They need a timeout. Other teams can join. Bar United 1 lakh. Bar United 1 lakh. Can we fix? On the call 1, 2 and 3. The players sold to Bar United Tekepuram. Give a big round of applause. It's not a small amount. Yes. So, to the next player. Rauf KV all-rounder ആണ്. Red Arrows Clubന് വേണ്ടി jersey അണിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. Calicut. So we can start bidding for Rauf KV. Who will start? Yes, ECC started already. ECC started. And who will join? Tuskers Vadagara has joined. 30. Tuskers Vadagara 30. Tuskers Vadagara 30. 40. ECC 40. ECC 40. 50. Vadagara 50. Vadagara 50. 60. Again ECC 60. 70. 80. 90, 1 lakh, 1 lakh 10, 120 ECC, 130 Vadagara, 140 ECC, 150 Vadagara. Do you need a timeout? They need a timeout. Others can join. 150, 160 Bar, 160 Bar United. Bar United has scored for 160. 170 Vadagara again. 170 Vadagara. Again 180 Bar United. Bar United 180. They need a timeout. Others can join. Bar United 180. Others can join. They need a timeout. So Bar United on the call 1, 2. Yes. Red Arrows 190. Red Arrows 190. Red Arrows 190. 2 lakhs. Bar
join? 210 Red Arrows. 220 Bar United. Bar United 220. Bar United 220. They need a timeout. Others can join. Bar United 220. Bar United U20 on the call. 1, 2, 3 and the players all to Bar United Tekepuram. To the next player, Afla, all-rounder ആണ്. Red Heights 11 ക്ലബിന് വേണ്ടി ജേഴ്സിയാണ് ഞാൻ മിടുക്കനാണ്. ബാലുശ്ശേരിയാണ് സ്ഥലം, മിടുക്കനാണ്. So we can start bidding for Afla. Yes. So Ashlavan with 20,000. Again Vadagara 30. Vadagara 30. Vadagara 30. Do you need a timeout? Vadagara 30. They need a timeout. Others can join. Vadagara 30. Others can join. Vadagara 30. 30,000. Vadagara Tuskers. Yes. Oscar 40,000. Oscar 40,000. What about Vadagara? Oscar 40,000. 50,000. Vadagara Tuskers 50,000. Vadagara Tuskers 50,000. 60,000. Again Oscar 60,000. Again Oscar 60,000. They need a timeout. Other teams can join. 60,000. Oscar 60,000 on the call. 1, 2 and 3. The players all to Oscar 11. To the next. Faraz all-rounder ആണ്. Striders ക്ലബിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ ആണ്. കോഴിക്കോടുകാരനാണ്. So we can start bidding for Faraz. Yes. Ashlavan with 20,000. Ashlavan 20,000. Ashlavan 20,000. Who will join? Ashlavan 20,000. If you are not having any opponents, 1. Yes. Baipur JK 30,000. 30,000. 40,000. 40,000 Ashlavan 40,000. 50,000. JK 50. 60. Ashlavan 60. Ashlavan 60,000. Timeout. They need a timeout. Other team members can join. Other teams can join. 60,000. 60, right? 60,000. Ashlavan 60,000. On the call. 1, 2. Yes. So Oscar 70,000. 70,000 Oscar. Ashlavan. Do you have any? Ashlavan. 70,000. Yeah. 80,000. Ashlavan 80,000. Ashlavan 80,000. Oscar, do you need a timeout? Do you need? Yes. Oscar needs a timeout. So others can join. Ashlavan 80,000. First call, second call and third call. The players all to Ashlavan. So on to the next player. Nasir Punathil, bowler ആണ്. UCC ക്ലബിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന മിടുക്കനാണ്. പെരുവയലാണ് സ്ഥലം. So we can start bidding for Nasir Punathil. Who will start? Yes. ECC 20,000. ECC 20,000. Who will join them? Who will oppose them? ECC 20,000. Yes. Club Arifi 40,000. 30,000. I'm sorry, 30,000. Again 40,000. ECC 40,000. ECC 40,000. 50,000. Club Arifi 50,000. 60,000. Again ECC 60,000. 60,000 ECC. 70,000. Club Arifi 70,000. Club Arifi 70,000. Do you need a timeout? ECC, do you need a timeout? They need a timeout. Others can join. Al-Arifi 70,000. Al-Arifi 70,000. 70. Al-Arifi 70,000. First call, second call, and third call. The players all to Al-Arifi. So we can move to the next player. Anwar Sadat. Kerala 11 ക്ലബിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ ആണ്. ബൗളർ ആണ്. അൽഹസലുള്ള ആളാണ്. So we can start bidding for him. Yes. Red Arrows and 30,000. Then 20,000. We start with 20,000 with Red Arrows. ECC, are you interested? 30,000. ECC 30,000. 40,000 again. Red Arrows 40,000. 40,000 Red Arrows. They need a timeout. Others can join. 40,000 Red Arrows. 40,000 Red Arrows. 40,000 Red Arrows. On the call. 1, 2 and 3. The players all to Red Arrows. So to the next player. Shahabas all-rounder ആണ്. ഖോബാർ ക്ലബിന് വേണ്ടി
കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ ആണ്. So we can start bidding for Shahbaz. Yes, ECC 20,000. They start with 20,000. ECC 20,000. No opponents. Yes, Vadagara 30,000. Vadagara 30,000. 40,000 again ECC 40,000. 40,000 ECC 50,000. Vadagara Tuskers 50,000. Again 60,000 ECC. ECC 60,000. 70,000. Vadagara 70,000. 80,000 ECC 80,000. 80,000. Do you need a timeout? 90,000. Vadagara Tuskers 90,000. Vadagara Tuskers 90,000. Yes, they need a timeout. ECC need a timeout. 90,000. Vadagara Tuskers 90,000. Shall we fix? Vadagara Tuskers 90,000. On the call 1, 2 and 3. The players sold to Vadagara Tuskers. To the next player. Ansar. All-rounder ആണ്. ഒരു പ്ലെയറിന് വേണ്ടി ഒരു ടീമിന് വേണ്ടി ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ല. But he's a very good player. So we can start bidding for Ansar. Who will start? Yes, ECC. ECC 20,000. ECC 20,000. Yes. JK 30,000. JK 30,000. JK 30,000. 40,000. ECC 40,000. 50,000. JK again 50,000. 50,000 JK. 60,000. 60,000. ECC 60,000. 70,000. Again JK 70,000. They need a timeout. Others can join. They need a timeout. 70,000 for JK. 70,000. JK 70,000. Vadagara has joined. Vadagara has joined. 80,000. Vadagara 80,000. Vadagara 80,000. 90,000. Yes. JK again 90. JK 90. 1 lakh. Vadagara 1 lakh. Vadagara 1 lakh. Shall we fix? Do you need a timeout? JK, do you need a timeout? Vadagara 1 lakh. JK, do you need a timeout? Vadagara 1 lakh. So 1 lakh, 10,000, first call, second call. Yeah. Bepu, JK Strikers. JK Strikers, 120. 110, 110. 120 again. Vadagara 120. Vadagara 120. 130. 130. JK 130. They need a timeout. Others can join. 130 JK. 130 JK. On the call 1, 2, 3. The players sold to JK Strikers. To the next player, Arif. All-rounder ആണ്. Kerala Tuskers ന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. Al-Khobar താമസം. So we can start bidding for Arif. Who will start? For Arif. With 20,000, who will start? We can start bidding for Arif. Yes, Vadagara Tuskers 20,000. Vadagara Tuskers 20,000. Vadagara Tuskers 20,000. Who will oppose? Who will oppose? Vadagara Tuskers. On the call 1, 2. Yes, JK. JK Strikers 30,000. 40,000 Vadagara. Vadagara again 40,000. Vadagara again 40,000. Do you need a timeout, JK Strikers? Vadagara 40. Vadagara 40,000. Do you need a timeout? Vadagara Tuskers. On the call 1, 2 and 3. The players sold to Vadagara Tuskers. To the next player, Sharif Kelot. All-rounder ആണ്. ദമാമിലുള്ള ആളാണ്. അജ്മ 11 എന്ന ക്ലബിന് വേണ്ടി ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ മിടുക്കനാണ്. So we can start bidding for Sharif. Yes, ECC 10. Ashlavan 30. Ashlavan 30. Ashlavan 40. ECC 40. ECC ECC 40. 50. Ashlavan 50. Ashlavan 50. Ashlavan 50. 60. ECC 60. ECC 60. ECC 60. 70 again. Ashlavan 70. They need a timeout. Others can join. Ashlavan 60. 70. Ashlavan 70. Yes, they joined. Oscar 80. Oscar joined 80. 80,000. Oscar joined with 80,000. They need a timeout. Others can join. 80,000. Oscar 11 80,000. Oscar 11 80,000. On the call 1, 2, 3.
Yes, they have joined. Red arrows, 90,000. 90,000. Red arrows, 90,000. 1 lakh. Oscar, 1 lakh. Oscar, 1 lakh. Do you need a timeout? What about red arrows? Oscar, 1 lakh. 110. Red arrows, 110. Red arrows, 110. What about Oscar, 11? Red arrows, 110. Do you need a timeout? Do you need a timeout, Oscar? Do you need a timeout? So, on 110, the player is sold to red arrows. Already I asked about the time. Yes. More than... One second, we can clarify that right now. Sorry. നമ്മൾ ടൈം ഔട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് 4 തവണ കൂടുതൽ ടൈം. യെസ്. Yeah, fine. So, okay. It will be, I will make it, sorry. Yeah, fine. Yes. Rafiq, batsman ആണ്, റിയാദിലുള്ള ആളാണ്. Star 11 റിയാദ് ക്ലബിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന ആളാണ്. So we can start bidding for Rafiq. Yes, ECC 20,000. ECC 20,000. Who will oppose? Yes, Ash 11 30,000. Ash 11 30,000. Ash 11 30,000. ECC timeout. They need a timeout. ECC need a timeout. 30,000. Ash 11 30,000. Shall we fix? On the call 1, 2 and 3, the players sold to Ash 11. To the next player, Najad Abdullah, all-rounder ആണ്, FCD ക്ലബിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന ആളാണ്. So we can start bidding for Najat. Who will start bidding for Najat with 20,000? 1, 2, 3. The player remains unsold. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിന്റ് നോക്കിയാലോ? Okay. So to the next player, Shamir, Oscar CC ക്ലബിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ആളാണ്, all-rounder ആണ്. So we can start bidding for Shamir right now. Yes, Oscar 20,000. Oscar 20,000. Oscar 20,000. Who will oppose Oscar? Oscar 20,000. Shall we fix? We don't have any other opponents, so shall we fix? On the call 1, 2 and 3, the players sold to Oscar. To the next player. Wait. Yeah, we can check the scores. Okay, നമുക്ക് ഇനി പോയിന്റ് എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് ആഷ് 11, അവർക്ക് ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത് 1,60,000 അല്ലേ? 6,80,000 ബാലൻസ് ഉള്ളത് ആഷ് 11. അതുപോലെ ബാർ യുണൈറ്റഡ് 6 പ്ലേയേഴ്സിനെ മാത്രമാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ബാക്കി 7 പേരെയും കൂടെ, 9 പേരെയും കൂടെ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ബാർ യുണൈറ്റഡ് 7 പേരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി 8 പേരെ വിളിക്കണം. ഇനി റിമൈനിങ് 6 lakh ഉണ്ട്. അതുപോലെ ബേപ്പൂർ JK സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് 7 പേരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, 8 പേരെ റിമൈനിങ് ഇനിയും വിളിക്കണം. 5,40,000 ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ക്ലബ് അരീഫി 6 പേരെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ, 9 പേരെ വിളിക്കണം. 7.7 ഉണ്ട് ബാക്കി. അതുപോലെ ECC താമരശ്ശേരി ഇതുവരെ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഓസ്കാർ 11 4 പേരെ നിലവിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി 11 പേരെ വിളിക്കണം. അവർക്ക് 9,20,000 ഇനിയും റിമൈനിങ് ആണ്. റെഡ് ആരോസ് നിലവിൽ 6 പേരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, 9 പേരെയും കൂടി വിളിക്കണം. 7,30,000 റിമൈനിങ്. വടകര തസ്കേഴ്സ് 7 പേരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, 8 പേരെ വിളിക്കണം. ഇനി 5,50,000 മാത്രമേ റിമൈനിങ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയർ ഹംജിത് കനിയേരി, പ്ലെയർ നമ്പർ 103. He playing for LMCC. He is from Riyadh. So who will interested to join the bidding? Hamjit, the player for 20,000. Anybody interested? First call for 20,000. Anybody interested? Second call. The player remains unsold. So please, next player. Badusha player number 60.
7. He is from Alcobar. ഒരു ടീമിലും കളിക്കുന്നില്ല. So ആരാണ്? Okay, ECC start the bidding. Thank you ECC for 20,000 ECC. ECC 20,000. Is there anybody else want to join the bidding? ECC 20,000. ECC 20,000 first call. ECC for ECC 20,000 second call. The final call, the player sold to ECC for 20,000. Thank you. Next player. Jojo, he playing for Kobar Falcons, player number 36. Okay. Who interested to join the bidding? Okay, Oscar, for Oscar 20,000. Let's start the bidding. Oscar 20,000. Anybody else want to join the bidding? For Oscar 20,000. For Oscar 20,000. Red Arrows 30,000. Red Arrows 30,000. What about Oscar? 30,000 with Red Arrows now. 30,000 with Red Arrows now. Okay, 40,000. Oscar. Oscar 40,000. Red Arrows 50,000. Red Arrows 50,000. Red Arrows 50,000. What about Oscar? Red Arrows 50,000. Okay, there will be any time out. What about, is there any other team want to join the bidding? With Red Arrows 50,000 first call. With Red Arrows second call. Okay, the player sold to Red Arrows for 50,000. Okay, the next player please. Mridun, he is from Riyadh, player number 71. He playing for Star 11 Cricket Club. So let's start the bidding with 20,000. Yes, Ash 11 start the bidding with 20,000. Yes, it's easy. They again they going to 30,000. It's easy with 30,000. The player with now is easy 30,000. Yes, 40,000. Ash 11. 40,000 Ash 11. 40,000 Ash 11. Yes, easy won the timeout. 40,000. Is there any other team want to join the bidding for 40,000? First call. The player want, yes, Vadagara Tuskers 50,000. Vadagara Tuskers 50,000. Vadagara Tuskers 50,000. What about Ash 11? Yes, 60,000 Ash 11. 60,000 Ash 11. Yes, Vadagara 70,000. For Vadagara 70,000. What about Ash 11? Yes, they want some more timeout. What about other team? Now the player with Vadagara Tuskers for 70,000. Yes, Oscar, they joined the bidding for 80,000. For Oscar 70,000. Yes, Vadagara 90,000. For Vadagara 90,000. Yes, Oscar 1 lakh. With Oscar now 1 lakh. Yes, Vadagara they want the timeout. What about any other team want to join the bidding? Yes, with the player with now Oscar for 1 lakh. For 1 lakh first call. Yes, Red Arrows, they joined the bidding 1,10,000. 1,20,000 Oscar. 1,20,000 Oscar. Yes, 130. 130 Red Arrows. 130 Red Arrows. 130 Red Arrows. 130 Red Arrows. Yes, 140. 140 Oscar. 140 Oscar now. 140. What about Red Arrows? 140. 140 Oscar. First call. No. Yes, what about Red Arrows? 140. Yes. 150. 150. 150 with now Red Arrows. 150 with Red Arrows now. What about Oscar? Yes, 160. 160. 160 Oscar. 160 Oscar. 160 Oscar. What about Red Arrows? What about Red Arrows? With Oscar? Yes, 170. 170. 170. 170 Red Arrows. 170 Red Arrows. Oscar. What about Oscar? What about Oscar? Still they are interesting? Okay, with the player now 170 Red Arrows first call. What about Oscar? Is there any other team want to join? 170 Red Arrows. 170 Red Arrows. Yes. 180 Ash 11. 180 Ash 11. 180 Ash 11. 180 Ash 11.
Yes, Red Arrows, they want the timeout. 180. The player with now Ash 11. Is there any other team want to join the bidding? Ash 11. Ash 11 for 180. First call. Yes, Red Arrows 190. Red Arrows 190. What about Ash 11? 190. Red Arrows 190. Ash 11. What about Ash 11? 190 Red Arrows. First call. What about Ash 11? Yes, 2 lakh. 2 lakh. Give huge clap. 2 lakh. The player from Riyadh. 2 lakh with Ash 11 now. 2 lakh. The player with Ash 11 for 2 lakh. What about Red Arrows? Yes, 2 lakh 10,000. 2 lakh 10,000 with Red Arrows now. 2 lakh 10,000. 2 lakh 10,000 with Red Arrows now. 2 lakh 10,000 with Red Arrows now. What about, yes, 220. 220 Ash 11. 220 Ash 11. 220. Yes, Red Arrows, they want the timeout. 220. Now the player with Ash 11. Is there any other one? Any other team want to join the bidding for 220? First call. 220. Second call. 220. The player sold to Ash 11 for 220. Thank you. Next player. Yes, next player Sarsar. He playing for Kalbari. He is from Dammam. Sarsar. Who will start the bidding with 20,000? Yes. Is there anybody else? Yeah. Club by Refi 20,000. Club by Refi, they start the bidding with 20,000. 20,000. The Club by Refi 20,000 first call. Club by Refi 20,000 second call. The player sold to Club by Refi. Thank you. The next player please. Siddiq. He is playing for Club by Refi. Player number 5. He is also from Dammam. With 20,000, is there any team want to join the bidding? For 20,000 is, yes, Club by Refi. Club by Refi for 20,000. Is there any other team want to join the bidding? For 20,000 Club by Refi now. First call. For the Club by Refi, the player with Club by Refi now 20,000. Second call. Final call, the player sold to Club by Refi for 20,000. Thank you. Next player Sainuddin, he is also from Riyadh. He is playing for Kerala Wizards. Yes, ECC, they start the bidding for 20,000. ECC, yes, Bar United 30,000. Bar United, ECC 40,000. ECC 40,000. Bar United for 50,000. 60,000 ECC. 60 ECC. The player 70. Bar United 70. 80 ECC. 90 Bar United. 90 Bar United. 1 lakh ECC. 1 lakh ECC. Yes, 110. 110 Bar United. Yes, ECC, they want the timeout. Is there any other team want to join? 110 with Bar United now. 110. The player with Bar United now 110 for, yes, Oscar, they want to join the bidding 120. Oscar, 120. What about Bar United? 120 now with Oscar. What about? Yes, 130. 130. 140. 140 Oscar. 140 Oscar. 140 Oscar. Yes, 150. 150 Bar United. 150 Bar United. Yes, 160. 160 Oscar. 160 Oscar. What about Bar United? 160. 170 Bar United. Yes, 180 Oscar. 180 Oscar. 180 Oscar. 190 Oscar. 190 Oscar. Yes, 2 lakh. Yes, yes, 2 lakh. 2 lakh. Give huge clap. 2 lakh with Oscar now. 2 lakh. Yes, 2 lakh 10,000. 220. 220 Oscar. 220 Oscar. 220. 230. 240. 240 Oscar. 240 Oscar. 250. 260. 260. Yeah, they want the timeout. Now the player with Oscar for 260. 260. Is there any other team want to join the bidding? 260. First call for 260. Second call. Yes, Red Arrows 270. 280. 280. 280 with Oscar now. With Oscar now. What about Red Arrows? Red Arrows? Yes, 290. 3 lakh. Yes, yes, yes. 3 lakh. 3 lakh. In the auction, first player moving to 3 lakh. Okay. 3 lakh. The player with Oscar 3 lakh. The player with Oscar 3 lakh. Yeah, 310. 310. 310. 320. 320. 320.
Yes, the player with Oscar now 320. 320. 320. What about Red Arrows? What about Red Arrows? Please. 320 Oscar first goal. Red Arrows. They need timeout. Is there any other team want to join the bidding? 320. 320 first goal. 320 second goal. 330. No, 320. The player sold to Oscar. Thank you. Next player. Mohammad Ehsan, Club by Rifi, playing for Club by Rifi. He is also from Dammam. Let's start the bidding with 20,000. Is there anybody interested for 20,000? First call. Yes. Vadagara. Vadagara for 20,000. Vadagara 20,000. Vadagara 20,000. Vadagara 20,000. Vadagara 20,000. Yes, 30,000. 30,000. Club by Rifi. Club by Rifi 30,000. Club by Rifi 30,000. Club by Rifi 30,000. Yes, 40,000 Vadagara. 40,000 Vadagara. 40,000 Vadagara. What about Club by Rifi? 40,000 Vadagara. Club by Rifi, what about? The player with now Vadagara for first call. What about Club by Rifi? The player with Vadagara now, yes, 50,000. 50,000 with Club by Rifi. 50,000 with Club by Rifi. Yes, Vadagara, they won the timeout. 50,000 with Club by Rifi. Is there any other team want to join? The player with now Club by Rifi for 50,000 first call. For 50,000 second call. Okay, the player sold to Club by Rifi for 50,000. Thank you. Next player, please. The next player is Mubashir Rahman, is a bowler. He is playing for Strides 11. Yes, ECC, they opened the bidding for 20,000. ECC, 20,000. Yes, Bar United 30,000. Bar United 30,000. Yes, ECC 40,000. ECC 40,000. Bar United 50,000. Bar United 50,000. Bar United 50,000. Yes, ECC 60,000. ECC 60,000. Yes, 70,000 Bar United. Bar United 70,000. Yes, ECC, they want the timeout. Is there any other one team want to join? For 70,000 now the player with Bar United. For 70,000 the player first call. Yes, Red Arrows. Red Arrows 80,000. Red Arrows 80,000. Red Arrows 80,000. 90,000 Bar United. Bar United 90,000. Bar United 90,000. What about Red Arrows? Bar United 90,000. What about Red Arrows? Bar United, yes, they want the timeout. Is there any other team want to join? For 90,000 the player with now Bar United first call. The player with Bar United now second call. Okay, thank you. The player sold to Bar United. Thank you. Muhammad, he not playing in any team. He is from Kobar. Muhammad, player number 116. Let's start the bidding. Let's start the bidding for 20,000. Is there any team want to join the bidding? First call. Second call. Final call. The player remains unsold. The player remains unsold. Next player, Jasim KVP. He is from Riyadh, player number 120. He is also playing for Bar United. Yes, ECC, they start the bidding. ECC 20,000. Bar United 30,000. Bar United 30,000. ECC 40,000. Bar United. What about Bar United? 50,000. 50,000. ECC 60,000. ECC 60,000. 70,000. Bar United 80,000. ECC 80,000. 90,000. Bar United 90. 90 Bar United. 90. Yes, ECC, they want the timeout. ECC, the player with now ECC for 90,000. No, Bar United for 90,000. Is there any other team want to join? The player with now for 90,000 with Bar United. First call. Yes, Red Arrows 1 lakh. Red Arrows 1 lakh. Red Arrows 1 lakh. Red Arrows 1 lakh. Yes, 110. 110 Bar United. 110 Bar United. 110. 1,10,000 the player with now Bar United. What about Red Arrows? Yes, 120. 120. 120 with Red Arrows now.
120. 120, 130, Bar United. 130, Bar United. What about Red Arrows? Yes, 140. 140 Red Arrows. 140 Red Arrows. 140 Red Arrows. What about Bar United? 140. Yes, 150. 150, 170. 160. 160 Red Arrows. 160 Red Arrows. 160 Red Arrows. The player still remains with 170. 160 for Red Arrows. What about Bar United? For 170. Yes, the player still remain with 160 for Red Arrows. Yes, Bar United, they want the timeout. Is there any other team want to join? 160 for Red Arrows. First call for 160. Second call. Yes, the player sold to Red Arrows for 160,000. Thank you. Next player, Hasif Kalkail from Riyadh, playing for MWCC. Is there any team want to join the bidding? Please. For 20,000. Nobody interested? For 20,000, first call. For 20,000, second call. The player still remains unsold. Thank you. Next player, Shahul Shabir Kedi. He is from Dammam. He playing for Dammam Compans. Player number 27. Okay, let's start the bidding. Yes, ECC 20,000. ECC 20,000. ECC 20,000. ECC 20,000. First call. ECC 20,000. Second call. ECC for ECC. Third call. The player sold to ECC. Thank you. Next, Asher. He playing for FCC Kobar. Player number 93. He is also from Al Kobar. Any team want to join the bidding for 20,000? For 20,000, is there any team want to join the bidding? For 20,000, first call. For 20,000, second call. For 20,000, the player remains unsold. Thank you. Unis, the famous bowler in Dammam, he playing for Royal Races. Player number 44. Yes, ECC 20, Ash 1130. ECC 20, Ash 1130. Yes, 40 ECC. 40 ECC. 40 ECC. Is yeah, 50 Ash 11. 50 Ash 11. 50 Ash 11. Is there any team want to join the bidding? 50 Ash 11. Whatever ECC. 50. Yes, they want the timeout. Is there any other team want to join? 50 Ash 11. First call. 50 Ash 11. Is there any team want to join the bidding? For 50. Yes, 60 Red Arrows. Yes, Ash 11, they want the timeout for 60 Red Arrows now. For 60. Any other team want to join the bidding for 60,000? First call. For 60,000. Yes, Vadagara. Thank you, Vadagara. 70,000. Vadagara 70,000. Vadagara 70,000. Yes, the Red Arrows, they need a timeout. The player with now Vadagara Tuskers for 70,000. For 70,000, first call. For 70,000, second call. For 70,000, final call. The player sold to Vadagara Tuskers for 70,000. Thank you. The next player, number 107, Siraj, all-rounder. He is also from Al Kobar. He playing for Red Safe. Okay, let's start the bidding now. For 20,000, is there anybody interested to join the bidding? Let's open the bidding now. For 20,000. First call. For 20,000. Let's open the bidding for 20,000. Second call. The player remains unsold. Thank you. The next player, please. Anwar Sadat, bowler. He is playing for Friday Club. He is from Dammam. Any team want to open the bidding for 20,000? Open the bidding for 20,000. Is there anybody interested? First call. For 20,000. Second call. The player remains unsold. Thank you. The next player, please. Riyaz Muhammad. Riyaz Muhammad, he plays for Kites. He is from Dammam. Yes. Ash 11. First. 20,000. Ash 11. 20,000. Ash 11. 20,000.
Is there any other team want to join the bidding? Ash 11, 20,000. First call. Ash 11. Second call. The player sold to Ash 11 for 20,000. Thank you. Next player, Sandesh KM, all-rounder. He is from Riyadh. He playing for Kerala Wizards. Let's start the bidding with 20,000. Who interested? He is from Riyadh. For 20,000, is there anybody interested join the bidding? For 20,000. For 20,000, first call. For 20,000, second call. The player remains unsold. Thank you. Next player, Ali, player number 34, all-rounder. He is from FCD. He is playing for FCD. Let's start the bidding with 20,000. Who interested? For 20,000. For 20,000. Yes, Club by Reefy, 20,000. Is there any other team want to join the bidding? Now the player with Club by Reefy, 20,000. First call. The player with Club by Reefy for 20,000. Second call. Okay, the final call. The player sold to Club by Reefy. Thank you. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ And that was a trap for me. Sibgathullah Pilatotatil. Okay. So the next player is Sibgathullah Pilatotatil, all-rounder ആണ്. Club Straders വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ആളാണ്. അൽഖബാറിലുള്ള ആളാണ്. So we can start bidding for him. Who will start? Yes, ECC 20,000. ECC 20,000. ECC 20,000. No opponents. ആരാണ് oppose ചെയ്യുന്നത്? Yes. 20,000 ECC. On the call one. Yes. That Oscar 30,000. Oscar 30,000. ECC again 40,000. ECC 40. ECC 40. Oscar, do you need a timeout? ECC 40. ECC 40. ECC 40. Oscar, do you need a timeout? ECC 40. They need a timeout. Other teams can join. Yes. 50,000 JK strikers, right? JK 60. Again 60. Again 60. ECC 60. ECC 60. JK 70. JK 70. 80. ECC 80. ECC 80. 90. JK 90. They need a timeout. Other team members can join. JK 90,000. JK 90,000. Shall we fix? JK 90,000 on the call one. Yes, 1 lakh. ECC 1 lakh. 1,10,000. 110. Again, JK 110. JK 110. ECC 120. ECC 120. Do you need a timeout? JK 130. JK 130. 1,30,000. JK. JK strikers 1,30,000. 130 JK. 140. ECC 140. ECC 140. 150. Again JK 150. They need a timeout. Other team members can join. 150. JK 150. Shall we fix on the call? 1, 2, 3. The players all 2 JK strikers. To the next player, you can give a big round of applause, okay? Yes. Muhammad Junais, wicket keeper and he's playing for Friends 11 Makkah. He's from Perumukham. So we can start bidding for Muhammad Junais with 20,000, the basic payment. Yes, JK with 20,000. JK with 20,000. Yes, nalla comments okke varunundu. So, are you interested? Vadagara Tuskers, are you interested? 20,000 JK. Shall we fix? Shall we fix? We didn't get any opponents, so we can fix with JK on the call 1, 2 and 3. The players sold to JK strikers. To the next player, Yasid, bowler ആണ്. Blue Star Clubന് വേണ്ടി jersey അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള മിടുക്കനാണ് ജുബൈലിൽ നിന്ന്. So we can start bidding for Yasid. Yes, BCC 20,000. BCC 20,000. BCC starts with 20,000. ECC. ECC starts with, yes, 30,000. Red Arrows 30,000. 40,000 again. ECC 40,000.
40,000 ECC. What about Red Arrows? Red Arrows, do you need a timeout? 40,000 ECC, 50,000. Red Arrows, 50,000. 60,000. 60,000 ECC. The call for 60,000. 60,000 ECC, 60,000. 60,000. Red Arrows, 70,000. Red Arrows, 70,000. 80,000 again. ECC call for 80,000. They need a timeout. Other team members, be aware you can join. 80,000. ECC 80,000. Shall we fix? On the call 1, 2, and 3. The players all to ECC. To the next player, Ramesh Noor Mahal. Bowler ആണ്. Bar United ക്ലബിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന മിടുക്കനാണ്, കോഴിക്കോടുകാരനാണ്. So we can start betting for Ramesh. Who will start with 20,000? The basic prize. Yes. Bar United with 20,000. Bar United with 20,000. Bar United with 20,000. Who will be the opponent? Who will oppose? Who will oppose Bar United? Bar United with 20,000. Bar United 20. On the call 1, 2, and the final call 3. The players all to Bar United. To the next player, മുഹമ്മദ് ജംഷീർ. ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണ്. ഈ വർഷം വന്നതേ ഉള്ളൂ, നവാഗതനാണ്. So we can start betting for Muhammad Jamshir. Who will start? Who will start? Can I hear anything from any team? No one? Yes. Ashlavan, are you interested? Vadagara, are you interested? So 20,000 with Ashlavan. Ashlavan, 30,000 Vadagara. 30,000 Vadagara. 20,000. Sorry, 30,000. They need a timeout. Ashlavan need a timeout. Others can join. Vadagara Tuskers 30,000. Vadagara Tuskers 30,000. Vadagara 30. Vadagara 30. So shall we fix? On the call 1, 2, and 3. The players all to Vadagara Tuskers. To the next player, Ajmal. Batsman ആണ്. Malabar Royals ന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. So Calicut. From Calicut, right now he's in Riyadh. So we can start bidding for Ajmal. Who will start for Ajmal? With the basic payment 20,000. Yes. Ashlavan started. 30,000. Bar United. Bar United 30,000. 40,000 Ashlavan. 50,000 Bar United. 60,000 Ashlavan. 60,000 Ashlavan. What about Bar? 70,000 Bar United. 70. Bar United 70,000. Bar United 70,000. Do you need a timeout, Ashlavan? Bar United 70,000. Bar United 70. Yes, 80,000. Ashlavan 80,000. Ashlavan, they have called for 80,000. 80,000. Ashlavan, yes, 90,000. Bar United, they have called for 90,000. 90,000 Bar United. Shall we fix? Ashlavan, do you need a timeout? Bar United, 90,000. Do you need a timeout? Shall we fix? 1 lakh. Ashlavan, 1 lakh. Ashlavan, 1 lakh. They're ready to keep 1 lakh for Ajmal. Yes. Yeah, 1,20,000. 1,10,000. Bar United. They need a timeout. They need a timeout, so others can join. Others can oppose Bar United. 110. 110 for Ajmal from Bar United. Bar United 110. Shall we? Yes, 120 from Oscar. 120 from Oscar. 130 from Bar United. 130 from Bar United. 130 from Bar United. What about Oscar? Do you need a timeout? They need a timeout. Other team members? Anyone interested to join? Anyone interested to oppose Bar United? Shall we fix? Yes, 140. Again, 140 Oscar. 140 Oscar. 140 Oscar. 150 Bar United. 150 Bar United. 150. Bar United 150. What about Oscar? Oscar 11. 150 Bar United. Shall we fix? Do we need? They need a timeout. So shall we fix with 150?
for Bar United. On the call 1, 2, and 3. The player is sold for Bar United. To the next player, Rahim. Rahim all-rounder ആണ്. Tauba ക്ലബിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ആളാണ്. So he's from Jeddah. So we can start bidding for Rahim. Yes, Bar United with 20,000. Bar United has started with 20,000. Who will oppose? Who will be the opponent? Which team will be the opponent? 20,000 Bar United. Shall we fix? Shall we fix? We didn't get any opponent, so we are going to fix. On the call 1, 2, and 3. The player sold to Bar United. Nishad. FCC Kobar's player ആണ്, all-rounder ആണ്. He's from Calicut. So we can start bidding for Nishad. Nishad. We can start with 20,000. One, 2, and last call 3. The player remained unsold. So നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. And let's count നമ്മൾ എത്ര പ്ലേയേഴ്സിനെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. Yes, I don't know. You can check your scores, okay? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോണിറ്ററിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. You can check your scores here. Yes. Thank you.
Start the auction. നമുക്ക് സമയം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The participants, the team representative ചെയ്തു വന്നേക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. Hope everyone came. Club Alarifi? Yes. Bar United Tekepura? Red Arrows? Red Arrows in the Baki Alkarakudavui? Varum? Yes. Ash 11 Kapada? They have reached? Yes. JK Strikers? Bepur? Yes. Badagara Tuskers? Varalavade? And Verilu? Sherry. Oscar 11? Kodwali? Yes. ECC Tamarasheri? Yes. So we can restart. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. To the next player. ബിൻഷാദ് KK ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണ്. DRS ക്ലബിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന മിടുക്കനായ പ്ലെയർ ആണ്. So we can start bidding for him. BCC ECC 20,000. ECC has started with 20,000. Do they have any opponent? 20,000. Yes. Club Alarifi 30,000. Club Alarifi 30,000. 40,000. Again ECC 40,000. 50,000. Club Alarifi 50,000. 60,000. ECC 60,000. Shall we fix? Do you need a timeout? 60,000 ECC. 60,000 ECC 60,000. ECC 60,000. Shall we fix? Do you need a timeout? Timeout, yes. Others can join. 60,000 ECC. On the call? Yes. Ash 11, 70,000. Ash 11, 70,000. 8,000. Again ECC 80,000. 80,000 ECC 90,000. Ash 11, 90. Ash 11, 90. Ash 11, 90. They need a timeout. Others can join. 90 Ash 11. Others can join. Shall we fix? On the call 1, 2, and the final call 3. The player sold to Ash 11. To the next player, Jamal. Batsman ആണ്. Damam Kombans ക്ലബിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ആളാണ്. കൊടുവള്ളിയാണ് സ്ഥലം. So we can start bidding for Jamal. Who will start? With 20,000. The basic price 20,000. Who will start for Jamal? 1. Yes. JK Strikers. 20,000. Oscar, yes, Oscar, 20,000. Oscar, 20,000. Oscar, 20. JK ഞെട്ടിപ്പോയല്ലേ ഞങ്ങളോ? Yes. 20,000. Oscar, 20,000. Shall we fix? Opponents ആരുമില്ല. So we can fix, right? On the call 1, 2, and 3. The player sold to Oscar. To the next player for us. All-rounder ആണ്. TCC ക്ലബിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ആളാണ്. കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ്. അൽഖബാലാണ് താമസം. Who will start with 20,000? Who will start with? Yes. Club Alarifi with 20,000. Club Alarifi 20,000. Who will oppose? Who will oppose? Club Alarifi 20,000. Anyone? Anyone? Anyone interested? Club Alarifi 20,000. We didn't get any opponent from. Yes. 30,000. Red Arrows 30,000. Red Arrows 30,000. Do you have any opinion? 40,000. Club Alarifi 40,000. Club Alarifi 40,000. Arifi 40,000. 50,000. Red Arrows 50. Red Arrows 50. Do you have any? Do you need a timeout? 50. Red Arrows 50,000. 60,000. Arifi 60,000. They need a timeout. Red Arrows need a timeout. So Club Alarifi 60,000. Who will join? Who will join? Club Alarifi on the call 1, 2, and final call 3. The player sold to Club Alarifi. To the next player, Ali Ahmed. All-rounder ആണ്. FCC ക്ലബിന് വേണ്ടി ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. ദമാമിലാണ് താമസം. So we can start bidding for Ali Ahmed. Yes, Red Arrows 30,000 Club Alarifi. 30,000 Club Alarifi. Club Alarifi 30,000.
30. Yes, 40. Red arrows again. 50. Club LRF 50. Club LRF 50. 50,000. 50,000. 60. Red arrows again. 70. Club LRF 70. Club LRF 70. Club LRF 70. Do you need a timer? 80. Red arrows again. 90. Club LRF 90. Club LRF 90. 1 lakh. Yes. 1,10,000. Club LRF 110. RF 110. 20. 120. Red arrows 130. Club LRF 130. Club LRF 130. 130. 140 again. Red arrows 150. Club LRF 150. 150. 160. Red arrows 160. Red arrows 160. 170. Club LRF 170. 180. Red arrows 190. Club LRF 190. 190. Do you need a timeout? 190. 2. Do you need a timeout? Timeout. Yes. So you can join. You can oppose. 190. Club LRF 190. On the call, shall we fix the call timer? Yes, 2 lakhs. 2 lakhs. Give them a big round of applause. 2 lakhs. Red arrows. Yes. Red arrows 2 lakhs. Red arrows 2 lakhs. 210. Club LRF 210. Club LRF 210. They need a timeout. Red arrows need a timeout. 210. Club LRF. Club LRF 210. 210. They quit. So shall we fix? They quit. 210. On the call 1, 2, and the final call 3. The players all to Club LRF. Firoz TM. The next player is Firoz TM. FKD, Friends Kerala Dammam Club nu vendi jersey anija vyaktiyanu, all rounder aanu. So we can start bidding for Firoz TM. Yes, red arrows with 20,000. Who will oppose them? Yes, Ash Lavan 30,000. Ash Lavan 30,000. Ash Lavan 30,000. 40,000. Red arrows 40,000. 50,000. Ash Lavan 50,000. Ash Lavan 50. Ash Lavan 50. 60,000. Red arrows 60,000. 70,000. Ash Lavan 70,000. Ash Lavan, yes, they need a timeout. Red arrows need a timeout. So we are stuck at Ash Lavan 70,000. Yes. So ECC 80,000. ECC 80,000. 90,000. 1 lakh. ECC 1 lakh. ECC 1 lakh. 110. Ash 11 110. 120. ECC 120. They need a timeout. Others can join. 120 ECC. ECC 120. ECC 120. Yes, Oscar 130. Oscar 130. 140 again. ECC 140. 140. 140. Do you need a timeout? Oscar 140 ECC. 140. Yes, 150. Oscar 150. Oscar 150. 160. ECC 160. ECC 160. Yes. ECC 160. 160. 1,60,000. ECC shall be fixed. What about Oscar? Do you need a timeout? 170. 170. 170. Oscar 170. Shall we fix? What about GCC? ECC. They need a timeout. Others can join. Otherwise we will fix for Oscar. Shall we fix? Okay, on the call 1, 2, and the final call 3. The players all to Oscar. So the next player is Rashid. CC Club nu vendi malsarikkunna Rashid all rounder aanu. So we can start bidding for Rashid. Who will start with the basic prize? Who will bid first?
With 20,000. Yes. Red arrows. Are you participating? Are you interested? Yes. 30,000. Bar United. Bar United 30. Bar United 30. Bar United 30. 40. Again. Red arrows 40. Red arrows 40. Red arrows 40. They need a timeout. Bar United needs a timeout. So red arrows 40,000. Red arrows 40,000. Red arrows 40,000. Any opponents from any team? Shall we fix? Yes. 50,000 ECC. 50,000. 60,000. 70,000. 80,000. 90,000. 1 lakh. Oh my God. 1 lakh. They need a timeout. 1 lakh. Red arrows. Red arrows Tiruvannur. 1 lakh. Shall we fix? They already. Yes, again. 1 lakh 10,000. 110. ECC 110. ECC 110. 120. Red arrows 120. 130. ECC 130. ECC 140. Red arrows 140. Red arrows 140. 150. Again ECC 150. ECC 150. 160. Red arrows 160. 160. Do you need a timeout? 170. ECC 170. 180. Red arrows 180. Red arrows 180. 190. ECC 190. 2 lakhs. 2 lakhs. Red arrows 2 lakhs. Shall we fix? Do you need a timeout? ECC? Yeah. They want a timeout, so we can. Shall we fix? On the count of 1. Yes. 1 lakh, 2 lakh 10,000. ECC. 210. 210 ECC. ECC 210. What about red arrows? They need a timeout. So shall we fix for ECC? 210. On the call 1, 2, and the final call 3. The players all to ECC team. To the next player. Shabil. Black Buren. ക്ലബിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഷാബിൽ. ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണ്. ദമാമിലാണ് താമസം. So we can start bidding for Shabil. Who will start with 20,000? Which team will start with 20,000? No one? No one is interested? Can I hear any advancement? So 1, 2, 3. The player remained unsold. To the next player, Zakaria. Seems like he has so much fun here. Yes, bowler ആണ്. Royal Races ന് വേണ്ടി കിനാശ്ശേരി വെച്ച് കളിക്കുന്ന ആളാണ്. കിനാശ്ശേരിയാണ് സ്ഥലം. So we can start bidding for Zakaria. Yes. Ash 11. Then red arrows 30. Red arrows 30. 40. Ash 11 40. 50. Red arrows 50. 60. 60. Ash 11 60. Ash 11 60. Ash 11 60. Ash 11 60. 70. Red arrows again. 80. Ash 11 80. 80,000. 80,000. 80,000. Ash 11 80,000. Ash 11 80,000. Do you need a timeout? Red arrows? Yes. They need a timeout. So Ash 11 80,000. Shall we fix? Yes. 90,000. Bar United has joined. Bar United 90,000. Bar United 90,000. What about? Yes. 1 lakh. Ash 11 1 lakh. Ash 11 1 lakh. 1 lakh 10,000. Bar United 110. They need a timeout. Other teams can join. Bar United 110. Others can join. Others can join. Otherwise we will fix. Bar United on the call 1, 2. Yes. Red arrows 120. 120. Red arrows 120. 130. Bar United again 130. Bar United again 130. They need a timeout. Red arrows need timeout. Bar United 130. Shall we fix? On the call 1, 2, and 3. The players all to Bar United. Next player is Muhammad Ansar. All-rounder ആണ്. KCC ക്ലബിനെ represent ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ആളാണ്. So we can start bidding for Muhammad Ansar. Yes. Red arrows
They start with 20,000. Yes, ECC 30. ECC 30. ECC 30. 40. Red arrows 40. Red arrows 40. Red arrows 40. What about ECC? And you joining? Yes, they need a timeout. Other teams can join. Red arrows 40,000 shall we fix? Red arrows 40,000 on the call. 1, 2, and the final call 3. The player sold to red arrows. To the next player. Farsan Faraz Kevi. Farsan Faraz Kevi. Al Arifi Club vendi kalikkunna aalana, all rounder aanu. So we can start bidding for Farsan. Farsan. We can start with 20,000. Basic price is 20,000. Who will choose him? 1, 2, 3, and the player remained unsold. Or to the next. Burjis Munawar. Burjis Munawar, right? So, Sprantons Cricket Club ne vendi kalikkunna aalana, all rounder aanu. We can start bidding for Burjis. Yes, who will start? Yeah, red arrows. Red arrows 20,000. Red arrows 20,000. No one is interested? Red arrow? We need an opponent. Come on. Red arrow, shall we fix? Yes. Vadagara 30,000. Vadagara 30,000. Vadagara Tuskers 30,000 വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Again, whatever. Yes, they need a timeout. Red arrows ne timeout കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. So, shall we fix for Vadagara Tuskers? On the call 1, 2, and 3. The player sold to Vadagara Tuskers. Or to the next. Rasak Backer. Rasak Backer. FCC club ne vendi kalikkunna aalana. Wicket keeper aanu. So we can start bidding for Rasak Backer. Who will start? Who will start? Who will start for? Yes. Club Al Arifi with 20,000. Club Al Arifi with 20,000. Yes, 30,000. Vadagara Tuskers. Vadagara 30,000. Vadagara 30,000. Vadagara 30,000. 40,000. Club Al Arifi 40,000. Club Al Arifi 40,000. Vadagara. What about you? 50,000. Vadagara 50,000. Vadagara 50. 60. Club Al Arifi 60. Club Al Arifi 60. Yes. They need a timeout. Other team members, be aware, you can join. Club Al Arifi 60. Club Al Arifi 60,000. Shall we fix? On the call 1, 2, and the final call 3. The player sold to Club Al Arifi. To the next player, Himlar. അദ്ദേഹം ഓൾറൗണ്ടർ ആണ്. ടീം അറേബ്യ ക്ലബിന് വേണ്ടി ജേഴ്സി അണിയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. So we can start bidding for Himlar. Yes, red arrows with 20,000. Red arrows. Who will oppose them? Red arrows. Shall we fix? Red arrows with 20,000. On the call 1. Yes, JK. JK with 30,000. JK with 30,000. What about red arrows? They need a timeout. They need timeout. So 30,000. JK. JK. 30,000 on the call 1, 2, and 3. The players sold to JK Strikers. So the next player is Siddharth S. All rounder aanu. Kerala Tuskers nu vendi. Tuskers club nu vendi kalikkunna vyaktiyanu. So we can start bidding for Siddharth S. Which team will start with 20,000? The basic payment. Yes, red arrows 20,000. Red arrows 20,000. Yes, Vadagara Tuskers 30,000. Vadagara 30,000. Vadagara 30. What about red arrows? 40,000. Red arrows 40,000. 50,000. Again, Vadagara Tuskers 50,000. 50 വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 50-ന് Vadagara Tuskers. Yes, പോരട്ടെ. Red arrows 60. Yes, red arrows again 60,000. Vadagara Tuskers. എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? Yes, 70,000.
Vadagara 70,000. Vadagara Tuskers 70,000. Do you need a timeout? Red Arrows, what about you? So shall we fix? Yes, 80,000. Red Arrows 80,000. Red Arrows 80,000. Vadagara Tuskers. Vadagara Tuskers. Red Arrows 80,000. Shall we fix? Yes, 90,000. Vadagara Tuskers 90,000. 90,000. Vadagara Tuskers 90,000 വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിദ്ധാർത്ഥസിനെ. Yes, they need a timeout. Red Arrows timeout ആവശ്യമുണ്ട്. Yes, Vadagara Tuskers 90,000. Shall we fix? On the call 1, 2 and 3. The players all for Vadagara Tuskers. Out to the next person. Fanas Irfan, our all-rounder ആണ്. Expertise various ക്ലബിന് വേണ്ടി ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. Yes, Ash Lavan 20,000. Ash Lavan 20,000. Yes, JK 30. JK 30. 40 again. Ash Lavan 40. 40,000. 50. 60. 70. 80. 90. 1 lakh. 1 lakh. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 170. They need a timeout. So we can fix with 170, right? 170 for Ash Lavan. 160 for them. Yeah, okay. 170 for JK Strikers. 170 for JK Strikers. Yeah, fine. Yes. 170 അവിടാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. Yes, fine, fine. 170 JK Strikers. Shall we fix? On the call 1. 1. On the call 2. And the final call. Yes, 180. 180. പോരട്ടെ, കയ്യടികൾ പോരട്ടെ, വാശിയേറിയ. Yes, auction ആണ്. Ash Lavan 180. Ash Lavan 180. They quit. JK quit ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Ash Lavan 180. So on the call 1, 2 and the final call 3. The players sold to Ash Lavan Kappad. To the next player, Muhammad Ijaz. ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണ്. അൽബസ്മ ക്ലബിന് വേണ്ടി ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. ദമാമിലുണ്ട്, കോഴിക്കോടുകാരനാണ്. So we can start bidding for him. Muhammad Ijaz. Muhammad Ijaz. Who will start bidding? Which team will start bidding for him? Yes. ECC 20,000. We can start with 20,000. ECC 20,000. We need an opponent. ECC 20. Yes. 30,000 Red Arrows. Red Arrows 30,000. Red Arrows. Yes, again 40,000. ECC 40,000. 50,000 Red Arrows. They need a timeout. Timeout for ECC. Red Arrows. 50,000 Red Arrows. On the call 1. Yes. 60,000 ECC. 60,000. 70,000 Red Arrows. 80,000 ECC. 90,000 Red Arrows. 90,000 Red Arrows. 1 lakh. Yes, ECC 1 lakh. ECC, they need a timeout. Red Arrows need a timeout. So ECC 1 lakh. Shall we fix? Shall we fix? On the call 1, 2. Yes, they are called for 110. 110. Red Arrows 110. Red Arrows 110. 110. Shall we fix? They need a timeout. So shall we fix? On the call 1, 2 and the final call. The players sold to Red Arrows. Or to the next player, Jamshir. Bar United Riyadh ക്ലബിന് വേണ്ടി ജേഴ്സി അണിയുന്ന ആളാണ്. ഓൾറൗണ്ടർ ആണ്. Jamshir, we can start bidding for Jamshir right now. Who will start? Which? Yes, Bar United. They start with 20,000, the basic price. 20,000. Bar United 20. Who will oppose them? Bar United 20. Bar United 20. Yes. Oscar 30. Oscar 30. Oscar 30. Oscar 30. 40. Bar United again. 40. Bar United 40. What about Oscar? Bar United 40. 50. Oscar 50,000.
yes, 60,000. 60,000 rupa. Bar United 60,000. Bar United 60,000. They need a timeout. Others can join. They need a timeout. So Bar United 60. Shall we fix? Shall we fix on the call 1, 2, and the final call 3? The player sold to Bar United Tekevura. Narshad KD. The next player is Narshad KC. All-rounder ആണ് FCC Dammaminte player ആണ്. So we can start bidding for Narshad KC. Yes. Ashlavan 20,000. Ashlavan 20,000. Ashlavan 20,000. Who will join them? Who will oppose them? Ashlavan 20,000. Shall we fix? No one is opposing them, so we are going to fix. Yes. Oscar 30,000. Oscar 30,000. Oscar 30,000. 40,000. Ashlavan again 40,000. Ashlavan 40,000. What about, yes, they need a timeout. Oscar needs a timeout. So 40,000. Shall we fix? On the call 1. Any other team members interested? So on the call 1, 2, and the final call 3, the player sold to Ashlavan. Or to the next player, Shaijal. Shaijal wicket keeper. Wicket keeper ആണ്. Fighters 11 Dammaminte പൊന്നോമനായിട്ടുള്ള member ആണ്. So we can start bidding for Shaijal. Yes. Bar United with 20,000. Bar United with 20,000. Who will oppose them? Bar United with 20,000. Shall we fix? Yes. JK with 30. JK with 30. JK with 30,000. Yeah, 40,000. Bar United 50,000. 60,000. 70,000. 80,000. 90,000. 1 lakh. They need a timeout. 1 lakh. Bar United, shall we fix? On the call 1. Aren't you interested? Other teams? On the call 1, 2, and the final call 3. The players sold to Bar United. So we can currently check the points. The next player is Yasser Arafat. Yasser Arafat, റിയാദിലുള്ള ആളാണ്. MWCC ക്ലബിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന കോഴിക്കോടുകാരനാണ്. So who will start with Yasser with 20,000? Which, yes. Club Al Arifi. Club Al Arifi 20. Club Al Arifi 20,000. Club Al Arifi 20,000. Yes. Again Oscar 30. Oscar 30,000. 40,000. Club Al Arifi 50,000. Again Oscar 50,000. Oscar 50,000. Do you need a timeout? Club Al Arifi. Club Al Arifi 50,000. Oscar 50,000. Oscar 50,000. What about Club Al Arifi? 60,000. 60,000. Club Al Arifi 60,000. We are waiting for Oscar, the team Oscar. They need a timeout. Other team members can join. Other team can join. Club Al Arifi 60,000. Yes. JK 70,000. JK 70,000. JK Strikers 70,000. Club Al Arifi. What about Club Al Arifi? We are waiting for you. 70,000. 70,000. JK Strikers 70,000. They need a timeout. They need a timeout. What about others? Shall we fix for 70,000? On the call 1, 2, and 3, the players sold to JK Strikers. To the next player, Rashi. He's a batsman and Dammam Kombans Cricket Club ന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ആളാണ്. So we can start bidding for Rashi. Who will start bidding for Rashi? Let's bid. Who will start with 20,000? Who will start with 20,000? 1, 2, yes. JK. Oscar. Oscar has called. Oscar has called first. Oscar has called first. Oscar has called first for 20,000. 20. Oscar 20. Oscar 20.
Shall we fix on the call 1, 2, and the final call? The players all to Oscar. To the next player. Yeah, we can check the scores. ഓക്കെ, പെട്ടെന്നൊന്ന് പോയിന്റ് നോക്കാം എത്ര പ്ലേയേഴ്സ് ആയി എന്നുള്ളത്. ആഷ് 11 11 പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഇനി റിമൈനിങ് 1,30,000 ആണ്. ബാർ യുണൈറ്റഡ് 14 പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് 30,000 റിമൈനിങ് ഉള്ളൂ, ഒരാളെയും കൂടെ. ഓക്കെ, JK സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് 11 പേരായിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് 2.7 ബാക്കി. ക്ലബ് ഐരീഫി 13 പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്, 3.3 സ്റ്റിൽ റിമൈനിങ്. ECCക്ക് 6 പ്ലേയേഴ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ, 6.7 റിമൈനിങ്. ഓസ്കാർ 8 പ്ലേയേഴ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ, 3.9 റിമൈനിങ്. റെഡ് ആരോസ് 10 പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്, 3.7 റിമൈനിങ്. വടകര 11 പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്, 3.3 റിമൈനിങ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സമയം ലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയർ. ഓക്കെ, ഉൾഫത്ത് ബൗളർ ഈസ് പ്ലേയിങ് ഫോർ UCC. Okay, Ash 11 starting with 20,000. Ash 11 20,000. Ash 11 20,000. Anybody interested? Okay, Club Irifi 30,000. Ash 11 40. Ash 11 40. Ash 11 40. Ash 11 40,000. Yes, 50,000 Club Irifi. 60,000. Ash 11. Ash 11 60,000. Ash 11 60,000. What about Club Irifi? 70,000. 70. They time out. What about other team? Yes. Red Arrows 80,000. Red Arrows 80,000. Red Arrows 80,000. Yes, 90,000 Club Irifi. Club Irifi 90,000. Yes, 1 lakh Red Arrows. 1 lakh Red Arrows. Yes, 110 Club Irifi. 110 Club Irifi. 110. Yes, 120 Red Arrows. 120 Red Arrows. Yes, 130 Club Irifi. 130 Club Irifi. 130. 140 Red Arrows. 140 Red Arrows. Yes, 150 Club Irifi. 150 Club Irifi. Yes, 160 Club Irifi. No, Red Arrows. 170 Club Irifi. 170 with no player. Yes, 180 Red Arrows. 190 Club Irifi. 190 Club Irifi. Yes, 2 lakh with Red Arrows. 2 lakh. 210. Yes, 210. The player with now 210. What about Red Arrows? The player still remains Red Arrows 210. What about Red Arrows? Yes, 220. 230 Club Irifi. 230 Club Irifi. 230. Yes, 240 Red Arrows. 250 Club Irifi. 250 Club Irifi. Yes, 260 Red Arrows. 260 Red Arrows. 270 Club Irifi. 280 Red Arrows. 290 Club Irifi. Okay. അവരുടെ പോയിന്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. 290 with Club Irifi. Any other team want to join the bidding? Okay, first call, second call. Okay, the player sold to Club Irifi. Thank you. The next player, please. Okay, Tahir Ahmed, batsman. He playing for Rangers. Okay, let's start the bidding now. Yes, ECC 20,000. ECC 20,000. ECC 20,000. ECC 20,000. Yes, is there? Yes, Vadagara 30. Vadagara 30. Vadagara 30. Yes, 40 ECC. 40 ECC. Yes, 40. 50 Vadagara. 50 Vadagara. Yes, they time out. Any other team want to join the bidding? Yes, 50 Vadagara. 50 Vadagara. First call. Is there any other team want to join? 50. Second call. The player sold to Vadagara for 50,000. Thank you. Okay, the next player, Hijaz, batsman. He playing for NKV. Okay, let's start with 20,000. Yes, Hijaz, the batsman. Let's start with 20,000. Yes, ECC first 20,000. ECC 20,000. ECC 20,000. Yes, 30,000. 30,000 Oscar 30,000. Oscar 30,000. Yes, ECC 40. Oscar 50. Yes, ECC timeout. Yes, Oscar 50. Now the player with Oscar for 50,000. Now the player with Oscar for 50,000. First, yes, ECC 60,000. ECC again 60,000.
Yes, Oscar's timeout. ECC 60,000. With ECC 60,000, any other team want to join the bidding? ECC. So for 60,000, first call. ECC for 60,000, second call. For ECC, final call, the player sold to ECC. Thank you. The next player, Rashid. He is playing for FCC Kovar. Okay, let's start bidding with 20,000. Let's start the bidding with 20,000. Yes, Club by Refi 20,000. Club by Refi 20,000. Club by Refi 20,000. Okay, any other team want to join the bidding? Club by Refi 20,000. Yes, Club Vadagara 30,000. Vadagara 30,000. Club by Refi 40. Club by Refi 40. What about Vadagara? Club by Refi 40. Club by Refi 40. What about Vadagara? Yes, they time out. Any other team want to join the bidding? Now the player with Club by Refi for 40,000. First call. Second call. The player with 40,000 for Club by Refi. For final call, the player sold to Club by Refi. Thank you. Next player, please. Okay, Club by Refi, our 15 players complete item. Okay, thank you. Thank you, Club by Refi. For the next player, please. Okay, Danish Paragulam, all-rounder. He is from Riyadh. He playing for RCCC CT. Okay, let's start with 20,000. Okay, let's start with 20,000. Yes, anybody interested? Yes, 20,000 ECC. ECC 20,000. Any other team want to join the bidding? ECC 20,000. First call. Yes, 20,000. No, 30,000 JK. 30,000 JK. 30,000 JK. Yes, ECC 40. ECC 40. 50. JK. 50 JK. JK 50,000. JK strikers 50,000. Yes, ECC 60. ECC 60. Yes, 70. 70 JK strikers. 70 JK strikers. Yes, ECC, they want timeout. Please. Any other team want to join the bidding, please? JK, the player with now JK strikers for 70,000. First call. Second call. The player sold to JK strikers for 70,000. Thank you. Okay. The next player, Binoy, the all-rounder. Most of the team, they want Binoy, I think. Okay. For Ash 11, they start the bidding for 20,000. Ash 11, 20,000. Ash 11, 20,000. Okay, let's move. Yes, JK 30,000. Ash 40,000. JK 50. Ash 60. JK 70. Ash 80. Ash? Okay, sorry. Okay, 70 with JK strikers now, 70,000. Yes, 80,000 red arrows. 80,000 red arrows. 90 JK. 90 JK. Any other team? Yes, 90. 1 lakh now red arrows. 1 lakh. 1 lakh. Yes, 1 lakh. What about JK? 110. 110. Yes. 120. 120. 130. 130 JK now. 130 JK now. Yes, 140 red arrows. 150 JK. 150 JK. Yes, 160 red arrows. 160 red arrows. 160 red arrows. Yes, they quit the JK quit from bidding. Now the player with red arrows. Is there any other team want to join the bidding? Now the player with red arrows for 160,000. First call. Yes, ECC. Thank you, ECC. 170. 170. Yes, 180. 180. 190. 190 with ECC. Yes, 2 lakh with red arrows. 210 with ECC. 210 with ECC. 210. 220 with red arrows. 230. 230. 240 with red arrows. Yes, they want timeout. Now 240 with red arrows. Now the 240 with red arrows. Is there any other team want to join the bidding? For 240. First call. Yes, 250 ECC. 250 ECC. 250. 250. 260. 260 red arrows. So 60. 270. 270 ECC. 270 ECC. 280. 280. 290. 290. Now the player with the ECC. Any other team want to join the bidding? Yes. Any other team want to join the bidding? ECC with 290. First call. 290. Second call. Thank you. The player sold to ECC for 290. Thank you.
Savit Kumar. Savit Kumar, he is from Riyadh, star 11. He playing his role batsman. Okay, let's start bidding with 20,000. Anybody interested? What about Bar United? Okay. Anybody interested? First call, second call. The player still remain unsold. Thank you. Next player, please. Jasil Pangat. He is from Al-Hasaq. He playing for Kerala 11. Okay, let's start the bidding with 20,000. Any team want to start the bidding with 20,000? First call, second call. The player still remains unsold. Thank you. Next player, Afsal Najib. He playing for Koba Titan, Kerala Tuskers. Okay, let's start with Ash 11, 20,000. Ash 11, 20, ECC 30, ECC 30, Ash 11, 40, Ash 11, 40, ECC 50, ECC 50, Ash 11, 70, 60, Ash 11, 60. What about ECC? What about ECC? Ash 11 with, yes, 70 ECC, 70 ECC. Yes, okay. With now player with ECC for 70,000. Yes, 80,000 JK. Thank you, JK. Thank you. The player with JK strikers now for 80,000. Yes, they want timeout. Any other team want to join the bidding? Yes, Red Arrows 90,000. Red Arrows 90,000. 1 lakh JK strikers. 1 lakh strikers. 1 lakh strikers. 110 Red Arrows. 110 Red Arrows. Yes, 120. 120 JK. 120. 130 Red Arrows. 140 JK strikers. 140 strikers. 140 strikers. 150 Red Arrows. 150 Red Arrows. Yes, 160 strikers. 160. For 160. With a, yes, 170 Red Arrows. 170 Red Arrows. Yes, they quit from bidding. 170 for 170. Yes, thank you, Vadagara. 180, 180, 190, 190, 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh with Vadagara now. 2 lakh, 210, 210, 220, 220 with Vadagara now. 230, 230, 230 with Vadagara, Red Arrows now. 230 with Red Arrows now. What about Vadagara? 240, 240, 240 with Vadagara now. Yes, they want timeout. What about any other team want to join the bidding for Vadagara for 230, first call? Okay, sorry. 240, first call, second call. Okay, thank you. The players goes to Vadagara Tuskers for 240. Thank you. Next player, Abdul Razak, batsman. He is also from Riyadh. He playing for Battalion. Okay, let's start the bidding with 20,000. Who interested to join the bidding? Okay, let's start 20,000. First call. Yes, Oscar. Oscar 20,000. Is there any other team want to join the bidding? 20,000. First call. Second call. Is there any team? Okay, the final call. The player sold to Oscar. Thank you. Next player, Arif, all-rounder. He is also from Riyadh, MWCC. He playing for MWCC. Let's start with 20,000. Okay. Anybody interested? Yes, JK 20. Bar United 30. Bar United 30. JK 40. JK strikers 40,000. Yes, they want timeout. JK 40,000. JK 40,000. Yes, Red Arrows 50,000. Red Arrows 50,000. JK 60,000. JK sticky 60,000. What about Red Arrows? 60,000. With now JK. With now JK 60,000. Okay. What about? Do you need a timeout? Okay. With now JK strikers for first call. Yes, 70,000. 70,000. 80,000 JK strikers. They never give up. Yes. 80,000 with JK strikers. Okay, what about Red Arrows?
Yes, 90,000. 90,000. Yes, 1 lakh JK strikers. 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 Okay. Any other team want to join the building? Okay. Thank you. The first call, the player with. Yes, Oscar. Oscar 110. Oscar 110. Oscar 110. Yes, JK 120. 130 Oscar. 130 Oscar. 140 JK. 150 Oscar. 160 JK. 170 Oscar. 170 with Oscar now. Any other team want to join the bidding? Thank you. The player with now for 170 for Oscar. First call. Second call. The final call. The player sold to Oscar CC for 170. Thank you. Next player, the player number 118, Shabir, all-rounder. He is also from Riyadh. Falcons Riyadh he playing for. Okay, let's start with 20,000. Any team want to join the bidding for 20,000? Okay. First call. Second call. Yes, Bar United for 20,000. Any other team want to join the bidding? Bar United first call. Second call. The final call. The player sold to Bar United. Thank you. Okay. Next player, please. Okay, Rashid, all-rounder. He playing for Super Strikers. He is also from Dammam. Okay, let's start the bidding. Okay. Yes. ECC 20, Red Arrows 30. കാണിച്ചില്ല അല്ല അവരാദ്യം കാണിച്ചായിരുന്നു. Okay, 30,000 Red Arrows. 30,000 Red Arrows. 40 ECC. 40 ECC. 40 ECC. Okay, what about Red Arrows? Do you need timeout? Okay, now the player with ECC for 40,000. Yes, JK 50,000. JK 50,000. JK 50,000. Now the player with JK 50,000. What about ECC? Yes, they want timeout for JK for 50,000. First call. Yes, 60 ECC. 60 ECC. 70 JK. 70 yes, they want timeout with JK now for 70. First call. Second call. Yes, Oscar, thank you. 80,000, Oscar 80. Yes, 90 JK. 90 JK. Yes, 1 lakh Oscar. 1 lakh. 110. 110. 110 JK. 120 Oscar. 120 Oscar. 130 JK. They want timeout. 130. 130 with JK now. 130 with JK now. Any other team want to join the bidding? Everyone, please. First call. Second call. Final call. The player sold to JK Strikers for 130. Thank you. Okay, next player. Adil is also pro player from Red Arrows. Okay, let's start bidding with Ash 1120. Ash 1120. Ash 1120. Any other team want to join the bidding? Ash 1120. First call. Any other team? Okay. Okay, 30. 30,000 Red Arrows. 30,000 Red Arrows. 40. 50,000 Red Arrows. 60. 70. Okay, 70,000 with Red Arrows. 70,000 with Red Arrows. Any other team want to join the bidding? 70,000. 70,000 with Red Arrows. First call. Second call. Yes, ECC. ECC 80,000. ECC 80,000. 90,000 Red Arrows. 1 lakh ECC. 1 lakh. 110. 110 Red Arrows. 120 ECC. 120. 120. 120. Yes, 130 Red Arrows. 130 Red Arrows. Now the player, they want timeout. Now the player with 130 with Red Arrows. What about JK? അത് കാണിക്കുന്നതാണോ? Okay, with player now for 130 Red Arrows. First call. Second call. Thank you, the player sold to Red Arrows. Okay, the next player please. Shafiq Kiki. Okay, Shafiq Kiki. He is playing for ECC. Let's start the bidding with 20. Yes, Ash 1120. Ash 1120. ECC 30.
ECC 30, Ashwin 40, 50 ECC, 50 ECC, 60 Ashwin, 70 ECC, 70, yes, they want timeout. 70 with ECC now. First call. Second call. Yes, red arrows. For 80,000. For 80,000 red arrows. What about ECC? Yes, they want timeout. With red arrows now for 80,000. First call. Yes, ECC 90. ECC 1 lakh red arrows. 1 lakh red arrows. 1 lakh. ECC 110. ECC 110. ECC 110. What about red arrows? Do you need timeout? The player with, yes, 120 red arrows. 120 red arrows. 120 red arrows. ECC, what about red ECC? 130. 130. 140. 140 red arrows. 140 red arrows. Yes. Yes, ECC, what about? 140. Yes, 140. 140 first call. Yes, 150. 150. Yes, 150. Now the player with ECC 150. Now the player with ECC, they quit from the bidding. Okay. For 150 first call. Second call. Thank you, the player sold to ECC. Next, Jindo George, all-rounder. He playing for Master Blasters. He is from Calicut. Let's start the bidding. Yes, JK 20,000. JK 20,000. JK 20,000. Any other team want to join the bidding? JK first call. Yes, Oscar. Oscar 30. Oscar 30. Yes, JK 40. 50. 50 with Oscar. Yes. For Oscar 50,000 first call. Yes, 60. 60 ECC. 60 ECC. Yes, the player with ECC now is for 60,000. What about Oscar? Do you need timeout? Okay, 70. 70 with Oscar now. 70. What about ECC? Yes, with Oscar now for 70,000 first call. Second call. The final call, the player sold to Oscar. Thank you. Next player, Rahat, all-rounder, he playing for FCC. Let's start the bidding with 20,000. Yes, JK 20,000. JK 20,000. For JK 20,000. First call. Neither team want to join the bidding for second call. Thank you. The player sold to JK Strikers for 20,000. Thank you. Mohammad Nafsal KP, all-rounder, he is also playing for FCC Al-Kobar. Thank you. Let's start the bidding with 20,000. Let's start the bidding with 20,000. Yes, Vadagara 20,000. They start the bidding with 20,000. What about 20,000? First call. Second call. Thank you. The player sold to Vadagara. Thank you. Sahir Abdullah, all-rounder, he is also playing for FCC. Let's start the bidding with 20,000. Let's start the bidding with 20,000. First call. Yes, ECC. ECC 20,000. ECC 20,000. ECC 20,000. Any other team want to join the bidding? First call. Second call. Thank you. The player sold to Sahir Abdullah. Thank you. Abdul Said, batsman, he playing for FCC. Let's start the bidding with 20,000. Let's start the bidding with 20,000. Anybody interested? First call. Second call. Yes, Vadagara for 20,000. For Vadagara 20,000. Any other team? For Vadagara 20,000. First call. Second goal. Thank you. The player sold to Vadagara Tuskers. Thank you. Next player, Saad Muhammad, all-rounder. He is from Rastanura Scorpions. Okay. JK, they start the bidding with 20,000. JK. Yes, UCC 30. JK 40. JK 40.
With JK now 40,000, 50. 50 ECC. 50 ECC. 50 ECC. What about JK? Okay. For 50,000 ECC, first goal. Second goal. Thank you. The player sold to ECC for 50,000. Namir Hamad is from Jumail. He playing for Rangers. He's an all-rounder. Red Arrows. They start with 20,000. 20,000. Another team want to join the bidding for 20,000. Yes, Oscar 30. Oscar 30, 40, 50. 50 Oscar. 60, 70. 80. 80 Red Arrows. 80 Red Arrows. Thank you. They quit the bidding with 80 now. First goal. Second goal. Thank you. The player sold to Red Arrows. ഇനി ആർക്കാണ് കുറവുള്ളതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അൺസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ 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 ബാർ യൂണിറ്റഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ക്ലബ് ഐരിസി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വടകര കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഇനി റിമൈനിങ് ഉള്ളത് ആശിരവിന് 1.3. ഓക്കെ ബേപ്പൂർ JK സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന് 50,000. ECCക്ക് 10,000 or 1 lakh. റെഡ് ആരോസിന് 1.6 റിമൈനിങ്. ബാർ യുണൈറ്റഡിന് 10,000. ഓക്കെ Okay, the next player please. Sakir KM. Let's start the bidding with 20,000. JK Strikers 20. JK Strikers 20. Red Arrows 30. 40 JK Strikers. 40 JK Strikers. 50. 50 Red Arrows. 50. 50. Okay, they quit from the bidding. 50 with Red Arrows. First goal. Second goal. Thank you. The player sold to Red Arrows for 50,000. For 50,000. Fawaz, batsman. He is also playing for Titans Kobar. Okay, 10,000. 20,000 for JK Strikers. 20,000 for JK Strikers. Any other team want to join the bidding? First goal. Second goal. Thank you. The player sold to JK Strikers. Next player, please. Munish Safat. Wicket keeper. He is playing for FCC Kobar. Is there any team want to join the bidding? Okay. Any team want to join the bidding for 20,000? First goal. Second goal. The player still remain unsold. Thank you. The next player, please. Rubesh, the batsman. He is playing for DCC. He is in the mom. Okay, let's start the bidding with 20,000. Any team want to join the bidding? First goal. Second goal. The player still remaining unsold. Thank you. Next player, please. Muhammad Shamim. Muhammad Shamim, wicket keeper. He is in the mom. He playing for MCG. Let's start with 20,000. Any team want to join the bidding to 20,000. First goal. Second goal. Thank you. The player still remain unsold. Arun PS, all-rounder, he paying for KKS. Let's start the bidding with 20,000. Anybody interested to join the bidding for 20,000? Yes, Ash 11 for 20,000. In any other team? For Ash 11, 20,000. First goal. Second goal. Thank you. The player sold to Ash 11. Thank you. Next player. Binish, all-rounder, he paying for Spartans. Let's start with 20,000. Yes. Red Arrows 20,000. ECC 30,000. ECC 30,000. 40,000 Red Arrows. 40,000 Red Arrows. Okay, ECC they need time out, I think. Okay, with Red Arrows now 40,000. First goal. Second goal. Thank you. The player sold to Red Arrows. Thank you. Next player, please. ഓക്കെ നമുക്കിനി അൺസോൾഡ് പ്ലേയേഴ്സിനെ ഞങ്ങളാണ്. ഓക്കെ ഒരു റൗണ്ടും കൂടെ. ഒരു റൗണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി അൺസോൾഡ് പ്ലേയേഴ്സാണ് റിമൈനിങ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ
Okay, let's move to unsolved players. Okay, Muhammad Shamim. Anybody interested? Vadagara. For Vadagara, first call. ഒരു ആവേശത്തിൽ കൈ കാണിച്ചായിരിക്കും പോട്ടെ. Anybody else? Okay, ECC. For ECC, first call. Second call. Okay, solely to ECC now. Okay. Muhammad all-rounder is in Kobar. ഒരു ടീമിലും കളിക്കുന്നില്ല നിലവിൽ. Anybody interested? Anybody interested? First call. Second call. Player still remains unsolved. Okay. Hussein Arafat, all-rounder. He playing for Al Arafi. Anybody interested? Anybody interested? Yes, Club Arafi. Any other team? Club Arafi, first call. Okay. Any other team want to join the bidding? Any other team want to join the building? Okay, the player still remains unsolved. Munir Safat, wicket keeper. Any team want to join the bidding? Any team? Please. Ini balance വേണ്ടവരും നോക്കണം ഇവിടെ. First call, second call, the player remains unsolved. Thank you. Najat Abdullah. Anybody interested? He is playing for FCD. Anybody interested? Okay, Ash 11. For Ash 11, first call, second call, the player sold to Ash 11. Thank you. Next. Fazant Faraz Kiri. All-rounder, he playing for Al-Arafi. What about Al-Arafi? Anybody interested? Anybody? First call, second goal, player still remains unsolved. നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് വിളിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. എത്ര പേരുണ്ട് ഇനി റിമൈനിങ്? Okay, Rubesh, batsman, for 20,000. First call for ECC, first call, second call. Okay, player sold to ECC. ബാക്കിയുള്ളതങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അല്ല അതല്ല ഒരു 2 പേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു ഇതൊക്കെ Shabil, batsman, Ash 11. They open the bidding, Ash 11. First call, second goal, the player sold to Ash 11. Thank you. Nishad FCC. Okay, ECC. First call, second call, the player sold to ECC. Thank you. Sabit Kumar. Anybody interested? He is Star 11 Riyadh. Sabit Kumar. Anybody interested? Anybody interested? First call, second call. Anybody interested? The best remains unsold. Jasil Pangat, all-rounder, Kerala 11s കളിക്കുന്നു. Anybody interested? Please, anybody interested? For 20,000. First call, second call, the player still remains unsolved. Thank you. Siraj, all-rounder, he playing for Red Safe, Reda Safe. Anybody interested? Okay, Ash 11. First call, second call, the player sold to Ash 11. Thank you. Ash 11 complete ആയില്ലേ? Okay. Santosh KM. Anybody interested? Anybody? Yes, for Adaros, first call, second call. Yes, Oscar, first call, 40, Red Arrows, 40 Red Arrows, 40 Red Arrows, 50,
50. 50 Oscar. 60. 60 red arrows. 70 Oscar. 70 Oscar. 70. First goal. Second goal. Do you need timeout? Okay. The player sold to Oscar. Thank you. Oscar complete ayo. Okay. Hasif. Bowler. MWCC. Hasif. NWCC. Anybody interested? Please. What about Bar United? Kainu. Okay. Okay. Oscar. First goal. Second goal. The player sold to Oscar CC. Thank you. Next player. Anwar Sadat. Friday Club. ECC. First goal. Second goal. The player sold to ECC. Thank you. Next player. Asher. FCC Kobar. Anybody interested? Yes. Oscar. First goal. Second goal. Thank you. Player sold to Oscar. Hamjit. Hamjit. Wicket keeper. Anybody interested? He is from Riyadh. Arkelum വേണോ നിങ്ങൾ രണ്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും? Sorry, the player remains unsold. ഓക്കെ, ഇത്രയും പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് അൺസോൾഡ് ഉള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തോ. മുനീഷ്. ഓക്കെ, മുനീഷ് സഫാത്ത്. ഓസ്കാറിന് വേണോ മുനീഷിനെ വേണോ? അവര് 20 പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, മുനീഷ് സോൾഡ് ടു റെഡ് ആരോസ്. ജാസില് ഓസ്കാറിനോട്ടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. ജാസിൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമ്മുടെ ആങ്കർ ഇവിടെ. സോ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. എല്ലാവരും വിശപ്പിന്റെ വിളി വന്നതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഈറ്റ് സംതിങ്, റൈറ്റ്? സോ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു. നമുക്കൊരു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ദിസ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് ആൻ ഓപ്ഷണർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രഷറർ ഫവാസിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഫവാസ് പ്ലീസ്. CPLന്റെ എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സും വേദിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. CPLന്റെ എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സും, അവിടെ കൈ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സും വേദിയിലേക്ക് ദയവായി വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹലോ, CPLന്റെ എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറും ഉനൈസ് പ്ലീസ് എല്ലാവരും വരി. പ്രസോ, CPLന്റെ എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സും ഒന്ന് വേദിയിലേക്ക് വരി പ്ലീസ്. ക്രിസ്തോ, നമ്മളെ ടീമിന്റെ ഓണേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റേജിൽ വരണേ. ഒറ്റൊരാള്. എല്ലാ ടീമിന്റെ ഓരോ പ്രതിനിധികൾ സ്റ്റേജിൽ വരിക. ഈ ക്ലബ് ആരിഫിയും തെക്കേപ്പുറം ഒരു ക്ലബ് ആരിഫിയും ബാർ യുണൈറ്റഡും ഒരു കുടുംബം മാറ്റം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് ഗ്രൂപ്പ് A1 ടീമിനെ എടുക്കുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാവരും മാറി. A1 ആ
ഓക്കെ, A1 ആണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആശിലവൻ ആശിലവൻ എല്. ഓക്കെ, അടുത്ത B1 ആണ്. B1 നെക്സ്റ്റ് B1. വടകര ടസ്കേഴ്സ് ബി ഗ്രൂപ്പ് B1. അടുത്ത A2 നെക്സ്റ്റ് A2 ആണ്. ക്ലബ് അൽ ആരിഫി. B2 നെക്സ്റ്റ് B2. ECC താമരശ്ശേരി B2. A3 നെക്സ്റ്റ്. ഓസ്കാർ A3. B3. JK സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്. ഇനി ഒന്ന് അതായത് തിരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു രണ്ടും ഒരേ ഫ്രാഞ്ചൈസിയാണ്. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എയില് ക്ലബ് അൽ ആരിഫി, ഓസ്കാർ കൊടുവള്ളി, വടകര ടസ്കേഴ്സ്, ആഷിലവൻ. ഓക്കെ, സോറി റെഡ് ആരോസ് ആണ് നാലാമത്തെ ടീം. ആഷിലവൻ, അൽ ആരിഫി, ഓസ്കാർ, റെഡ് ആരോസ് പൂൾ എ. ഓക്കെ, വടകര ECC, JK ബാർ യുണൈറ്റഡ് പൂൾ ബി. അടുത്ത ജേഴ്സി ആണ്. ജേഴ്സി അടുത്ത ജേഴ്സിയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബ്ലൂ കളർ കേട്ടോ, നേവി ബ്ലൂ. ഓക്കെ, നോ ബ്ലൂ, നോ. ഡാർക്ക് റോസ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ആഷ്ലവനാണ് ഡാർക്ക് റോസ് പോയിരിക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രീൻ. So let's see who will get green. Red arrows. Green goes to red arrows. So the next color is gray. Vadagara. Any guess? Vadagara. Okay, let's see. JK Strikers. Navy blue.
Vadagara Tuskers, navy blue. Red. Let's see. Bar United. Bar United. Or spin. Another spin cheyana. So Bar United, red goes to Bar United. Sky blue. അടുത്ത കളർ സ്കൈ ബ്ലൂ ആണ്. രണ്ട് ടീമാണുള്ളത്. Any guess? ഓസ്കാർ നോക്കാം, നമുക്ക് നോക്കാം. Again. JK അവരുടെ കളർ തന്നെ കിട്ടുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് സ്പിൻ. യെസ്, ഓസ്കാർ 11. JK. Yellow for JK. Yeah. So thank you so much guys. Have a nice rest of the day. Good night.